야, 당연히 좋은 도시게. Сейчас мы начнем с сессии вопросов и ответов. First, we'll do a question and answer session, like this morning. Пожалуйста, First question. первый вопрос. People who have questions, please go to the front, to the right and left. Okay. Ваше Святейшество. Я, в общем, паломник из Бурятии. Я хотел бы вас спросить, как вы думаете о состоянии нашего нетленного пандита Хамба Дашадарджоти Гилова? Можете еще раз, пожалуйста? Извините. Девушка. Вы как думаете о состоянии на сегодня нашего нетленного тела Хамбаламо Дашадарджоти Гилова? And they think that he's still in meditation in Buryatia, in the main temple of Buryatia. His name is Ichigelov. 그래. 왜 좋은데? 좋은데. Да, вот 그래. и все стоите. What do you think of this Lama, of his present state? 진짜 요구도가 총사를 제리야 풍부 닝범마 샤버서 대대야지. 아데 이슈 라마치도가 패저 로동자 즉 신여다. 아데 풍부 쇠버서 대대야지. And so there are cases like this where after somebody has died, the body still remains very fresh. And there is one Christian practitioner whose body is still said to be preserved and very fresh. 최대 즉 시보다 즉 최대 시보된 그돌이야. 야. 고동인데 다 로동자 신연에 야 수가 되는데 가셔 연구도지. И в Тибете. And so there are cases. There were cases in Tibet where some stupas, old stupas, kind of crumble and then collapse, and then at that point, some fresh bodies are seen. Это то, что хорошо было бы. Dead bodies are seen. So we need to scientific research into these. У меня личный вопрос. У меня повесился внук, и я бы хотела узнать, что его ждет там, и переродится ли он, и как помочь ему. 경영 스타트. 마찬가지로 성수요. 아니 부지다 런시되거든. 아마 심정이야. So it's a very tragic thing that has happened. Your only son has committed suicide. So the suicide these days happen in many different countries today. Japan 신문에 튕긴 정보 야오샤레디 패지다 신진하러야 모티베이션 즉 lonely feeling 된데 그다음에 수사리샤 레디아 슈처를 위해서 또 In Japan, which is a very highly materially developed country, there are cases of young people, younger generation of Japanese really becoming very unhappy and then committing suicide. 간다 지조나 즉 참지해야 되게 만담을 아니 즉 댄스 차도 다 된데 그다음에 간다 깨지는 책이어도 배지 세버리셔. 다 간다 가서 계시분들이 다 간다 가서 지조 나라리야. 참지 여러 배야도 쉽게 해서 버리셔.
So these things happen due to lack of in our society today, due to lack of love and compassion. So it's a very sad thing, and therefore we need to promote love and compassion in society. 다지랑 남바지 병원에 다 아마도 보고 봐라라 야 지 뭐빈 저 숙성부시 년긴 저 숙성부시 주제듯이 다가는 시기 지금 라마도 라마스 전에 최 타네야 저이듯이 양 김상 지금 나리나 롱주 저이듯이 진짜 지금 한다 사실 보도 송래 지르네 Lama Shabbat Meche, Shabbat Shimisa Sene, so Rang Lasasha, the Gatoneda, Drodeashim Indusane, Mishanshi, Gawadri, Mishanshi, Pansadi, Jidan Shavina, so Rangata, Mitigungru Chajama, Shanshi, Tigungru Chan, Shanshi, Pansadi, Kawre. Dayine at the draw summed Longjig draw, Negi draw. 대바도 탐지긴 좋아. 디슨 그 때문에 아니 바나 표현달라 매 지금 뭐람 개야 지금 다조매 겨워 줘야 된대. 제바이나 야한테 풀이야 판다지. 다가는 신경 많이 쳐도 표 겨워 줘이나 야한테 말이야 판도야 되지 저기. So, of course, as a Buddhist, you definitely have a very strong karmic connection with your son as the mother of him, and there is definitely this bloodline relationship between you and your son, and then also there is also between disciple and a Lama, there's also the spiritual connection, and then there's also a family relationship amongst people. And so Bodhisattva has said that generally speaking, of course, according to Buddhism, you cannot actually experience the results or effects of karma which you have not created in the past. And but then, although karma has its role in our life between this in our relationship between mother and child, and parent-child, and relationship in family and Lama disciple and so forth, but while we have this karmic relationship, if of course somebody makes some prayer for someone else who is related to him or her, then of course as a mother, for example, if you do your prayers and do some wholesome actions, of course you will be able to help your son, and similarly if he would have done something good, then he would help you. So there is this also possible because of the karmic relationship. 야구 삼다 잠도도 심지기 심배 타네 any money 야 투배 창아 된지지 동자 치자 된제 파다 지 장체 any 랑이 푸 데뷔치도 개화데 telling 뭐 지기나 라 any 견해 상부지 용토야 야 지금 산지기 최던 자 된지 any 치도 뭐지 지기나 판도용 그래. And so to help your son, of course, you can do the practice of the refuge and bodhicitta, which is found in the prayer. I go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha, and I'm enlightened. The accumulations I create may become cause for me to become Buddha, to benefit all. And so you can take refuge and generate bodhicitta, and then perhaps also visualize the Buddha, Shakyamuni Buddha, and say his mantra. And also you can say Om Mani Padme Hum, the 6-syllable mantra. And then whatever merit you have accrued through these practices, based on the compassion, bodhicitta, and refuge, taking refuge, then you can dedicate it for your son to have a good life in the future, a good rebirth in the future, and then also for him to be able to meet with the Dharma and the Buddha Dharma again. You can do that. Next question.
Ваше Святейшество, я журналист из Украины и хотел бы задать вопрос, касающийся ситуации в нашей стране. В эти дни сотни тысяч людей, в основном молодежи, студентов, вышли на улицы Украины на мирные протесты против произвола власти. Люди не хотят жить в стране, власть в которой стала символом коррупции и обмана. В стране нарушаются права человека, попирается свобода слова и право граждан на мирные собрания. Вопрос, Ваше Святейшество, что вы можете посоветовать людям, которые борются за свою свободу, права и независимость, и как им противостоять тирании? Спасибо. This is a political question. Это политический вопрос. Okay. Firstly, since 2011, I completely was retired from political responsibility, even Tibetan sort of issue. I completely retired. And then, you see, I think in order to answer satisfactorily to you, I think first let me have opportunity to visit Ukraine and spend some time study about the reality. Then I can explain more sort of satisfactorily. Вы задали политический вопрос, и я должен касается ситуации в Украине, то чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо произвести определенное исследование. Поэтому сначала вы должны дать мне возможность приехать в вашу страну, познакомиться со сложившейся там ситуацией. Тогда я смогу что-то сказать. However, one of the reason why I completely retirement is not only myself retired, but also almost 4th century old Tibetan tradition. The Lama institution automatically become head of both temporal and spirituality. Now that formally, voluntarily, happily ended. Why? I always telling people, world belongs to humanity, 7 billion humanity. Each country belongs to the people of that country, not ruler, kings, or spiritual leaders. So now, the best way to rule the country by people is democratic system. In democratic system, in spite of some drawbacks, it is best system. Rule the country by the people. People elected. So that, you see, the leader, you see, the accountability to the public. And if necessary, you see, public should have the right to dismiss the government. So that's like United States, one time the famous was the president, Mr. Nixon, because of Watergate scandal, he impeached. So that's, I think, the strength of democracy. So in order to carry democratic sort of principle effectively, people should know the reality. So free information, the free sort of media is very, very essential. Я вышел в отставку, и, выйдя в отставку, я положил конец не только
своему собственному руководству как политического руководителя, но также я положил конец 400-летней традиции, существовавшей в Тибете, согласно которой Далай-ламы возглавляли не только духовную, но и светскую власть в этой стране. И вот в 2011 году с радостью, по собственной воле, добровольно я положил конец этой традиции. И почему я так поступил? Я сделал так потому, что я считаю, что мир принадлежит 7-миллиардному населению нашей планеты. Каждая страна принадлежит народу, населяющему эту страну, а не духовному руководителю или царю, или королю, светскому лидеру. В сложившейся ситуации лучшей системой управления является демократическая система. Пусть даже у этой системы есть определенные недостатки, но в рамках демократической системы руководители государства выбирает народ, а значит, руководители государства оказываются подотчетными народу, который их избрал. И у народа, избравшего лидера, есть право снять этого руководителя. В частности, здесь можно привести пример такое демократическое государство, как Соединенные Штаты Америки. Как мы знаем, когда произошел скандал, связанный с президентом Никсоном, президенту Никсону был объявлен импичмент. Само это действие объявления импичмента президенту Никсону служит свидетельством силы демократии. Но для того, чтобы демократическая система действовала эффективно, народ должен очень хорошо понимать реальную ситуацию, а значит, необходима свобода прессы, свобода информации. So usually, I mean, you are media people. So usually, when I met some media people, I often used to telling them, the media people should have long nose, smell everywhere, and front, and very important, behind. And then you should inform public what's really, what's the reality. No? It's very, very important. Provided you must be honest, truthful, unbiased. Then people have every right to know the reality. So the media people should inform clearly, publicly about the reality. That's very important. Я говорю, что у вас должен быть длинный нос, который бы позволил вам вынюхивать то, что происходит не только перед вами, но, что самое главное, у вас за спиной. И вы должны информировать публику, информировать народ о реальном положении дел. И делать это честно, правдиво и непредвзято. Люди имеют право знать информацию, и дело прессы состоит в том, чтобы такую информацию предоставлять. Thank you. Спасибо. Next. Следующий вопрос. Настанет его святейшество Далай-лама. Здравствуйте. Настанет на земле время, когда произойдет синтез всех религий, и главной религией станет религия сердца. Сегодня в зале собрались люди разных национальностей большой страны, и именно ваше доброе сердце объединило нас всех. Спасибо. So will be the time when everyone will follow one religion of kindness. Some people, because of seeing the conflict in the name of religion, so some people feel, oh, maybe better just one religion. I think that is wrong. As I mentioned yesterday, different religious tradition have their own sort of unique beauty. So it is more useful to a variety of people, the different religions, I think more useful. Therefore, the different religion must sort of preserve. At the same time, as I mentioned earlier, all major religious traditions carry same message of love. Unfortunately, sometimes you see religious people, they much emphasis
about you see, the different philosophical views, then a little bit neglect about practice, sincerely practice of love, forgiveness, tolerance, these things. So, as I mentioned yesterday, we need more effort to promote secular ethics. That is, we can say, universal religion. In fact, all major religious traditions based on that. So, no contradiction with different religious belief. Actually, the practice of love, compassion, the forgiveness, these things are the essence of secular ethics. Некоторые люди, наблюдая разгорающиеся на земле конфликты во имя религии, начинают полагать, что лучше иметь одну религию. Но это неправильно. Я всегда повторяю, что у каждой религии есть своя красота, и поэтому разнообразие религий предпочтительнее, и нам необходимо сохранить это разнообразие религий. Все вероисповедания несут единое послание – послание любви. К сожалению, некоторые духовные лидеры подчеркивают важность различий в философии, но при этом забывают о важности практики любви, терпимости, умения прощать. Как я говорил вчера, очень важна светская этика. И в основе светской этики лежат эти основополагающие ценности – любовь, терпение, умение прощать. Но мы не должны стоять на основах одной религии. Next question. Следующий вопрос. Ваше Святейшество, мы приехали из Западного Казахстана, город Уральск. В городе Уральске уже 17 лет официально зарегистрирована религиозная организация «Буддийский центр». 10 лет назад мы открыли общеобразовательную школу с философским уклоном. Кроме того, у нас существует официально зарегистрированный Центр тибетской медицины. У нас нет постоянного духовного наставника тибетского. Конечно, мы приносим глубокие извинения за свою просьбу, зная, как драгоценно время Его Святейшества. Не могли бы вы назначить нам личную аудиенцию? If visa, this problem, your side solve, then we are ready, send. Если вы решите вопросы, связанные с визовой поддержкой, то с нашей стороны мы готовы учителя. So, okay. Уважаемое Ваше Святейшество, разрешите поприветствовать вас от лица калмыцкого народа. И у нас в Калмыкии есть район, который называется Лаганский район. И районный центр называется город Лагань, он находится на берегу Каспийского моря. И у нас есть там небольшой храм, который называется Лагань Таргелинг. И мы хотели бы от жителей Лаганского района сегодня, а также от жителей Калмыкии поднести вам монашескую одежду с пожеланием долгой жизни, крепкого здоровья, чтобы мы снова и снова могли с вами встречаться. И мы искренне ждем вас у нас в России, и пусть исчезнут все препятствия, чтобы мы могли вас встречать на нашей земле Российской Федерации. Спасибо. Okay. Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо.
Thank you. Thank you much. Спасибо. Now next question. Следующий вопрос. Добрый день. Юнтамана бакшы Даллама. Ут наста бат кешікта болтыны да. Сансын санатын көсетха. Кесін көтмешін соруға ален керген номыни уралан йовтха. Туста болтха. Ол нәмді юмды басты уста болтха. Рәшін. Thank you. Я, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность от всех, наверное, буддистов России и от себя лично, от своей семьи. Благодаря вашим воздействию у меня сын родился недавно. Я как долгожданный ребенок. Я хотел поблагодарить вас за то учение, которое вы нам даете. И наша драгоценность Шадин Ламу Калмыкии Толу Тулку Римпаче за то, что он столько для нас делает. Это, наверное, очень достойный учитель. Вы можете гордиться учеником своим Толу Тулку Римпаче. И поблагодарить всех, и попросить прощения за наше бесконечное невежество, неведение, может, глупость, потому что мы часто разочаровываем вас тем, что, наверное, никак мы не можем понять до конца то, что нам преподают, в силу своих клеш каких-то, вот, я не знаю, может, загрязнения ума. Поэтому простите нас, пожалуйста. И у меня в процессе был другой вопрос, но в ходе дискуссии да, возникло мне два вопроса. Значит, один, я хотел бы обратиться, пользуясь вот этой трибуной, к нашим руководителям России, президенту России, правительству, чтобы они узнали чаяние вот простого жителя села Малой Дербеты, допустим, Республики Калмыкия, что мы не преследуем никакой политической цели, приглашая Далай-ламу, нашего учителя, что это наша связь духовная, она идет веками, и мы очень скучаем. Я вот не вижу Далай-ламу, я плачу, я во сне его вижу, и мечтаю, когда я опять увижу нашего учителя. Вот это должны понять наши руководители, пожалуйста. Не обижайте нас, мы не настолько агрессивны, чтобы с оружием идти, просить, требовать что-то. Мы молимся, мы только молимся. Пожалуйста, не обижайте тех, кто за вас молится, помогите нам. Мы очень ждем нашего учителя у нас в Калмыкии, в республике и в России. Пойдите нам навстречу, пожалуйста. И все-таки я задам вопрос, который изначально я хотел задать. Значит, буддийское учение говорит о том, что нет Бога-творца. Отрицается, что нет Бога-творца. Но мы все знаем, что доказано, что был Будда Шакьямуни, был Иисус Христос, реально доказано, что был такой человек. Тогда у меня тут всегда, у меня просто жена русская, и мы как бы два вероисповедания как соединились, и мы изучаем и христианство, и буддизм, и относимся уважительно и к той, и этой религии. И у нас такой вопрос возник, откуда же взял эти знания Иисус Христос тогда? Откуда такой? Потому что для меня он бодхисаттва. Я считаю, это бодхисаттва. Когда он обучился, почему у него... Он вел жизнь бодхисаттвы, я считаю. Он отдал жизнь за счастье живых существ, за всех живых существ. И когда и где он мог приобрести эти знания? Спасибо большое. I think, firstly, of course, I have been karmic here. I think 2-3 times. 3 times, no? I noticed, you see, the people, you really kept your traditional religion, that's Buddhism, kept very well. So now some sort of student from karmic here who carry study in some of our monastic institutions. So eventually these will be very, very helpful. Then I half joke, I want half teasing you. I want to express, you see, karmic here people, small population. So you, a father, produce one good son. Thank you.
Мне 3 раза, и я заметила, что вы очень хорошо сохранили свою традиционную веру, то есть буддизм. И сейчас студенты из Калмыкии обучаются в наших монастырях, тибетских монастырях в Индии, и я надеюсь, что в дальнейшем они принесут большую пользу. А сейчас, полу в шутку, полу всерьез, я хочу поблагодарить вас за то, что вы произвели на свет сына, потому что калмыки — это маленький народ, и это необходимо. As I mentioned earlier, Terror Rinpoche also, you see, his sort of parent originally come from karmic. So therefore, the Rinpoche also, you see, can help to promote Buddhist knowledge. Then your complicated question. I think the same question. We also, you see, let's say, unless we accept 4 kayas, that in Sanskrit tradition it mentioned, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, and Jnanakaya. So, then we can explain how Buddha Shakyamuni become Buddha. Without that sort of concept, Buddha Shakyamuni, Siddhartha, ordinary Bodhisattva, then he become enlightened. So where from he got teaching? So similar sort of questions. So then we believe, I think these extraordinary human beings, because of their previous life sort of experience, then in some cases they are sort of spiritual experience and spiritual knowledge spontaneously automatically come because of their previous life sort of effort, like that. That we can say. And then certainly, I always telling people, from the Buddhist viewpoint, like Jesus Christ and Muhammad and many great teachers of those important world religious sort of tradition, there should be some form of Buddha or Bodhisattva's manifestation. Otherwise, one sort of single person, eventually, you see, create millions of followers and also give some benefit. That's difficult to say, just one human being. So there must be some sort of behind the scene. That mysterious обычный бодхисаттва. Так что этот вопрос, который вы применили к Иисусу Христу, верен и здесь тоже можно спросить, откуда у Будды Шакьямуни весь его огромный набор знаний. Мы можем объяснять только так, что у этих необычных существ были какие-то
какой-то духовный опыт, который они приобрели в предыдущих своих рождениях, в предыдущих жизнях, и теперь этот духовный опыт может проявляться спонтанно, в виде спонтанных духовных переживаний. Если говорить с буддийской точки зрения, то мы можем посмотреть на духовных личностей всех религий, на Иисуса, Мухаммеда и других. За всеми ими стоял определенный духовный опыт, пришедший из прошлой жизни. At the end of this answer, His Holiness said, behind this obvious thing that Jesus Christ, Muhammad, and so forth, the great founding teachers of the different traditions have done, there should be something mysterious force behind them. Ваше Святейшество, мне очень жаль разрушать такую радостную атмосферу, но жизнь такова. У меня 7 лет назад пропал сын. И я вот к вам с просьбой, с вопросом, где мой сын, что мне делать? Помогите, пожалуйста. Спасибо. She doesn't know his location. He just disappeared, and she wants to know what to do, how to find him. You don't consider me. I have some special power to know. You see, one time in England, you see, when I give some talk, I think the whole what call Albert Hall. So I wrote there. You see, among the audience, some may have the feeling Dalai may have some special power, or healing power, a miracle power. That's nonsense. In fact, I myself very skeptical about the so-called healing power, touch as some heal. I'm skeptical. So then I told, if there is sort of person who have real healing power, truly, then I would like to show my skin disease here to heal. Then next day, I received some ointment for that skin, sort of itching skin. So that's a real blessing. So I have no sort of ability to know where you are, because of the son of your son. It is very sad. Very sad. I think you should try to investigate. Perhaps within your own country, perhaps some sort of police or and may know. I don't know, police supposed to be a protector of the individual citizen. So you may, I think worthwhile to seek some help from them. Otherwise, I don't know. Я не говорю всегда, что я не обладаю никаким даром предвидения, особыми силами для того, чтобы понять, где находится сейчас ваш сын. Знаете, однажды, выступая в Англии, в Альберт-Холле, я произнес такую речь, я сказал, что если люди, присутствующие в этом зале, полагают, что у меня есть какие-то особые чудодейственные, целительные силы, то это чепуха. Я не обладаю никакими целительными или особыми силами. И вообще, честно говоря, с скептицизмом отношусь ко всем этим разговорам о целительстве. Кроме того, в тот момент я произнес, у меня заболевание кожи, и вот немного чешется кожа в районе шеи. Поэтому, если среди вас в зале действительно присутствуют люди, которые обладают вот таким даром целительства, то пусть они вылечат мою шею. Через некоторое время я получил в подарок мазь. Мне прислали мазь, я помазал свою шею, и вот это было настоящее благословение. Что касается вашего сына, то, конечно, это очень печально, то, о чем вы рассказываете, это очень грустно, но попробуйте
обратиться. В вашей стране наверняка есть какие-то органы, например, полиция, чья задача, чья работа и должна состоять в том, чтобы помогать людям, защищать людей. Мы надеемся, что она сможет вам помочь. So sorry, I don't know. Прошу прощения, но я в этом оказать помощь вам не смогу. Ваше Святейшество, у меня вопрос непосредственно по тексту Бодхичарьи Аватары. В главе 6 «Парамита терпения», строфа 33 говорится: «И видя, как недруг, совершая неправедное деяние, как недруг или благожелатель совершает неправедные деяния, я сохраню безмятежность, думая, что это следствие условий». И вот в нашей повседневной жизни очень часто бывают такие ситуации, свидетелями неблаговидных ситуаций, свидетелями которых мы становимся, или же, что еще хуже, когда мы бываем вовлечены в такие ситуации. И в связи с этим я хотела бы понять выражение, слова, что значит «сохраню безмятежность, думая, что это следствие условий». Спасибо. Sometimes I a little bit blunt. I think I already explained these things this morning also, yesterday also. You see, they make distinction, action, actor, like that. So I think occasion this morning and yesterday, I think you may in the sleep maybe. Otherwise, you should know that. You already should know. Иногда я некоторые вещи говорю очень прямо и без обиняков, и сейчас я позволю себе так поступить. Вчера, а также сегодня на утренней сессии я уже говорила о том, что мы должны проводить различия между действием и деятелем, человеком, совершающим действие. И сейчас я не стану повторять это снова. So as I mentioned earlier, this morning also, I mentioned some of those Chinese hardliners activities. Certainly we oppose that, we criticize that. But we never develop, you see, anger towards them. Instead, you see, we purposely, deliberately try to keep sense of compassion towards them. So that result, our mind can remain peaceful. If, you see, our emotion, let emotion develop, anger, that anger, no help to solve the problem except destroy our peace of mind. Я говорила об этом сегодня, уже сегодня утром. Я говорила о том, что когда китайцы, сторонники жесткой линии, сторонники твердой руки, наносят ущерб тибетскому народу, мы им не испытываем гнева по отношению к ним, но специально, намеренно мы стараемся чувствовать в сердце сострадание к тем, кто причиняет нам вред. В результате такого сострадания наш ум пребывает в покое. Если же позволить себе проявить гнев, то это никак не поможет нам решить создавшуюся проблему, то проблема не разрешится. One my friend, one monk, he spent 18 years in Chinese Gulag, in Lhasa. In early 80s, you see, he then had the opportunity come to India, join their own monastery in Dharamsala. Since we know each other very well before 1959. So therefore, we just, you see, casual talk. Then he mentioned during those 18 years, he faces some dangers. Then I asked him, what kind of danger? I thought maybe on his life. And his answer,
answered me that danger of forget or lose compassion towards those Chinese perpetrator. So he considered lose compassion towards the actor. Of course, he against their action, but as far as actor is concerned, he deliberately tried to keep compassion. If that compassion loosen, you see, he feels dangerous. As a result, now his age, 95, very happy mind, very happy person. One occasion, our meeting with scientists, I just casually mentioned. Then some of the scientists actually want to meet such people who spend sort of traumatic life, whether it's in their mental sort of state, emotional state, any sign or not. Then they found no sign of trauma, very, very peaceful. So, in spite of difficult life, there is possibility to keep peace of mind. Not out of dullness or indifferent, but clearly sort of clearly recognize that's wrong. But at the same time, emotional level, keep more compassionate attitude. As a result, peaceful mind. And that also immense helpful to preserve their health. Like that. Я хочу вам рассказать историю об одном монахе, который провел 18 лет в китайском ГУЛАГе в Лхасе. В начале 80-х годов ему удалось уйти в Индию, и он посетил наш монастырь в Dharamsala. До 1959 года мы знали друг друга довольно хорошо. И вот после 18 лет, проведенных в китайских застенках, он рассказывал мне о том, что ему довелось пережить. И в какой-то момент он сказал, что пока он находился в китайских застенках, он почувствовал однажды, что над ним нависла угроза, он столкнулся с настоящей опасностью. Я подумал тогда, что, наверное, он говорит об опасности для его жизни, что, может быть, что-то угрожало его жизни. Однако он сказал, что настоящая опасность крылась в том, что он мог утратить сострадание к своим угнетателям. Естественно, что касается действий этих угнетателей, он был целиком и полностью против этих действий. Но к деятелю он был готов испытывать глубокое сострадание. В результате этого, даже сейчас, когда ему 85 лет, он человек очень и очень счастливый. Не так давно, встречаясь с учеными, я вскользь рассказала им о том, что есть такие люди, которые провели много лет в китайских застенках, но при этом сохраняют спокойное, счастливое состояние ума. И один из ученых даже захотел встречаться с такими людьми и выяснить, такие тяжелые жизненные переживания привели ли они к какой-то душевной, ментальной травме или нет. И ему удалось выяснить, этому ученому, что такие люди не демонстрировали никаких признаков умственной травмы, душевной травмы. Так что, какие бы трудности ни выпадали на вашу долю, можно сохранять покой ума. И путь к этому покою ума лежит через сострадание. Если вы взращиваете в сердце сострадание, то вы способны сохранить покой ума. А это также способствует и обретению телесного здоровья. Now two last questions. Два заключительных вопроса. Один с этой стороны и два последних вопроса справа и слева. Дорогой Далай Лама, я наконец-то попала к вам. Один человек, который очень не может, у него нет средств, возможности приехать сюда, хотел задать вопрос. Однажды, когда он стоял на улице, сверкнула звезда в небе, и он увидел ее. Эта звезда, когда он начал на нее смотреть, она сверкнула красным светом, начала расширяться. Да, красным цветом. И когда он ее увидел, то почувствовал какую-то то ли энергию, то ли что. И в общем и после этого он упал в обморок. Да, прям упал.
в обморок. He's not happy anymore. He lost his spirit. Да, он упал. Ага. И у него такое ощущение было, как будто у него внутри все органы, как будто разрывались, что ли, вот что такое. So and he Похоже had на a разрыв. feeling as if all his internal organs are being torn away. So something happened like this. А объясните, пожалуйста, что это такое? Can you Ну, до сих пор. explain what it means, what happens to this person? Your friend, any sort of medical checkup? Ваш друг потом проходил какой-то медицинский осмотр, медицинское освидетельствование? Не, ну все нормально в этом плане. No, he's basically fine right now. He's fine right now. He's Fine. Everything is good with his health, right? Then nothing wrong. Тогда ничего страшного не произошло. Ничего? Thank you, thank you, thank you. Спасибо. This is sometimes to Есть say, второй вопрос, последний. Можно будет от всего зала на одну минуту медитации провести на бодхичитту? Да, на одну минуту, чтобы породить отпечатки. Тут мне человек сказал. that tomorrow. Да. That tomorrow Это will мы сделаем завтра. Хорошо, спасибо. part of the initiation. Это будет частью initiation. посвящения Акшопе. So sometimes it's a mysterious experience. Sometimes it happen. Some of my friends, you see, they actually seeing or seeing some sort of mysterious sort of, phenomena. And actually, sometimes you see, actually sort of meeting Buddha, which 2,600 years ago, 2,500, and around now 2,600 years ago, you see, happened. But you see some sort of communication. Such things, you see, possible. So some sort of experience, training of mind, mental ability increase, then certain sort of experience or certain performance, which this physical level cannot, but highly sort of trained mental level, sometimes we can do. That usually we call miracle. From the Buddhist viewpoint, with fuller knowledge about the ability of mind, this ultimate ability to become enlightened mind. So there is sort of potential. So use these potential properly. Then some mysterious sort of experience. To ordinary people, mysterious. But to that person, it's not mysterious, not miracle. As a result of certain sort of certain training, certain sort of spiritual experiences, it happens. So some people, although this lifetime, no particular sort of training, but their previous life, this is some sort of training. So some sort of kasodas, traces of their past experience. Sometimes you see due to certain sort of factor, certain kasota, factors due to certain circumstances, you see, sometimes it occurs like that. That's possible. Huh? Необычные мистические вещи, мистические время от времени происходят. И с моими друзьями, с некоторыми из моих друзей случались подобного рода мистические события или мистические переживания. Некоторые из них получали видения мистического характера. В частности, существует рассказ о том, как человек, как один из духовных практиков был способен видеть Будду, который жил 2600 лет тому назад. И у человека, о котором я рассказываю, была возможность с ним общаться. Некоторые такие духовные, мистические способности
возникает в силу того, что человек занимается духовной практикой и тренирует свой ум. Тренировка ума способствует увеличению способностей, которые простой человек назовет мистическими, но для настоящего духовного практика в этом нет никакого мистицизма. Наш ум — это именно наш ум способен достичь просветления, если его должным образом развивать. Поэтому задействуйте свой ум, и вы тоже сможете достичь таких переживаний. Иногда человек при этой жизни не занимается духовной практикой, не развивает свой ум. Однако в предыдущих рождениях он посвящал себя духовной практике, очень много занимался, и поэтому в этой жизни с ним могут происходить определенные вещи, которые другие могут назвать мистическими. Это происходит под воздействием тех или иных определенных обстоятельств. Последний вопрос. Далай Лама. У меня вопрос личного характера. Я с детства испытываю боль в голове, когда происходят какие-то негативные события, землетрясения, наводнения, теракты. И эта боль становится настолько нестерпимой, что я теряю контроль. Скажите, пожалуйста, я неправильно практикую сострадание или же это отпечатки негативной кармы? И если можно, несколько слов. Погромче. Скажите, пожалуйста, это неправильная практика сострадания или же отпечатки неблагой кармы? И если можно, несколько слов. И если можно, несколько слов о правильном замещении, когда практикуешь сострадание. 캐바이리 냠르바이리 제네요 님지 공 쉐레 교 보시우시제 만 제수 이런 가르는 것도 제. 또 소롱 풀기도 소래. 같이를 제네. 미다고 검시에 소롱 팔수 소래. 자 이게 시 다디 나도 싫어고 쳐도 제네. 남주 양배 타네 다 미다고 가야 돼. 되게 쉬어야 돼. 좀 전에 동해 장장 손을 샤나 뭐나 손을 파야 내가 열다. 좀 말아. 좀 전에 에네 동해 디삼네 조조 누지게 동해 삼네 에네 녀모는 이미 통일되잖아요. 녀모 본도 글로다. 녀모 본 누드 메뉴기 잡아채는데 녀모 본스 통일되잖아요. 녀모 방배 제가 연대 톰도 글로 레용겨. semnalo 뽑아 semnalo draw those lingo so holistic 차상치도 생성다 가다 싫어고 저도 제가 전에 애니 동네 공유하래 미다바의 대대신션이 맨날 라고입니다고 다한테 라고입니다고 시기요 때문에 라고입니다고 상담한테 가다 지금 단조 된지기다 님불렌 토야게 누가 여대봤다 디 애니 제 미다고 상황도 쏘나 다 상황도 가지고 지치오네 치오네 남신님이 된지기다 상담하면서 그 꾸면을 줘야지 심수 차야 계속 말봐 심수 빨리하고 된다 저하고 싫어고 저도 저는 거야서 시작해 버리자 저서 안게 지기 닝지 사모로 슉슉 쉬우실래 지금 장대를 이지시하고 심수 쉬우실래 엔디 지금 믿음처럼 차이는잖아요 아니 싫어고 처네 그 잡진 누구로 지금 만담에 그도 올라 아니 지금 된지기다 동해 지금 민두에 내주 먹고 지금 쉬우준도 오버웰렘 소소배 상무 패스가 그 팀만 내면 소리지 그래서 들으면 럭상기
Here, when we talk about the practice of compassion, and we talk about suffering, and so the teaching of the Buddha, of course, Buddha gave teaching on suffering, not because he wanted to give us more suffering or anything like that, but we need to understand suffering by using our intelligence. And so, when the understanding is based on comes through our own wisdom, then it really helps one to transform the tragic situations as well. And also with regard to the meditation on impermanence, and all, it's all in relation to this kind of human existence that we have, which is considered to be very precious, and that we have the opportunity and the freedom to practice spirituality and so forth in order to be able to help others. And so within this context, then we also meditate on impermanence of this life, that we are going to die anytime and so forth. It's not just to give you more suffering, but then it's also not being willy-nilly kind of doing what you are asked to do, but you need to use your intelligence and do analysis into the nature of things, and then your life and so forth, and therefore you should feel that this kind of life that I have is so precious that if I'm unable to use it significantly to make it meaningful, then it's a great loss for me. And so with this kind of attitude, then you meditate on impermanence and death, and to make this life a meaningful one. And so perhaps in your case, because you try to be compassionate, and then you also try to find justice for people and so forth. And so when things don't go according to your wish, which is being compassionate and just, giving justice to people, when things go otherwise, then perhaps you become very intensely disturbed, and perhaps this pain, the headache, or that you experience may be because you are overwhelmed by these situations that you meet. 자상가 저들이 인도 지 산재의 중기 지 로장당사야지 지 초용 내주도 그게 고차가 시네 상당한 사평. И поэтому, когда мы when we talk about the training of mind, it would be very helpful to really see the situations in perspective, and to see situations from a wider perspective. 제가 지금 민담 장야로 직장장시야 주세 뒷장장 상당 그 지용 그러다는데 야고 집게 묘를 못 쉬세세 근데 집에 내가 그거야 또 왔을 거 경하는 요구도 자 아니 하고도 가서 강사 거제에서 돼야 돼 강사 거지 코로나 믹스에다 냠용 중대버 직 뒷장장시 도시 집에 있나 아니 그걸 거서야 하냐고요 근데 인도 군다는 직수한테 때버다 냠용 다이 칙단데 팸버스냐 거야 망세 소샤디 존재도 저거는 산재의 취급으로다 지용 남차상어지 고차가 때문에 엔더 싸움 담이나 누구셔야 그래 셰 매인의 누구 장식이 맨디기 그도지 핑거대야 초샤다는 내야는 용도가 그지 맨날 그새 망 중에 저기 그니 가서 그게 초용 차로 녀베터네 얘네 배야지 저하고 제와도가 들으지 버리자 그 삼루 최냐면서 삼루 매서 좋아 그래서 그 누구 장식으로 차이는잖아요 그들이 그냥 찍리야 팬이 그냥 찍리야 하고 시 그냥 그 맞아야지 딱고 차 초용 그네주 덤 저들이 산지비 지인으로 거라 탑시 야마쳐서 안들이 탑기 냠는 디자인이 싫어고 쳐도 잡아 또 싫어를 좀 먹고 용을 봐 어디서 시작
And so, with regard to the meditation, the focus of meditation, of course, if you try to just pick up one object or pick up one kind of technique and think that it is it covers everything, then perhaps sometimes you would go wrong, because you don't also you are not able to see what are the related factors to it as well, and in order to make the meditation more inclusive. I mean, if you don't have other factors, if you don't try to develop other factors, just focus on one factor only, I mean, you could go wrong. And therefore, what Gongdan Rinpoche has said is quite true. Sometimes there are teachings which are meant for only single practitioner, a very specific practitioner who has already have some developed some certain experience, but needed a very pithy kind of instructions which would be helpful to them to progress further. But then this kind of specific teachings meant for a very specific person, if it is used for someone who is a beginner, that meditation, that technique or that meditation teaching could actually be quite detrimental rather than help. And so Gongdan Rinpoche has said that this medicine of the experiential teachings which come from great masters, the symbolic teachings, may be beneficial, but there are many who actually go wrong, who are not able to comprehend it and go wrong on their path. And so even in medicine, in the case of medicine, if you take only one medicine, it may be helpful for some sickness, but if you try to use it, it may be harmful to others. And so you need to combine both method and wisdom in your practice without divorcing one from the other. 그 류근 다서를 지금이나 저는 인도산에 다고 류를 셴배 셴차 타네 양견인데 용 가서 답게 최근 냠는 해야 돼. 최근 냠는 계셔야 되는데 그 연구도가 연구하러 진짜 인도산은 따지 믹세션도 소야 들으셔. 차고 샤라 차고이 편주군도 셰티장 이그 메가 미제나 다섯 지지도 가서치 류인지 더글 숭전에 이휴 지시 송치 교단들이 소소나 대고처를 지시샤 몽베 이휴 지시를 신수장마 송미지 매장소지 중국인이 르버송지 지시중 토마르 박베를 버디 랑글로 타대지 샤야 르베 차와레 시로 천기 그듯이 일본 남자 예전에 강력파도 따셔신 늘은 인구 지유지 등이긴 따버지 대단 배대 자장 대 교육 인구 마토는 더동 지시 청수기 교육의 륜지 송치 네 교육이면서 삶으로 차냐 동도 메론라 교동아 시도 메론나 류기 교를 지시자 니너 와다 자극이 사지돈도 니송지 누적의 륜지는 거차와 니도세 디르교의 송장이 치다 자와 매바이 초대 차다 치르지나 대지교의 지지를 전혀 꼴도 미돌랑 걸어서고 미지나 륜디 뉘야 셴도나 교구지디 샤당소 딜랑에 지내니 다른 게 전시축 판만 매버 딜런이 탐지집으로 미죠 조던 오면 댄섬도 류를 주의 로샤데 심지어 남들 주베지 이신진의 류수도 생 와다 되기 디디 류를 하장 그게 현자전 지금 류 현자 전부전 대견배 지 류지 동네 옆에 거둘러 지금 미스고 숙성무 용대야 디견래 민도 숙성무 용대야 디주진了다가는 신기 지금 류 송조부 된다래야 양식 다세그 내매 여자들이 다조 숙대서라도
자다 수코레 쳇밍 류코레 쳇밍니 다 지금 세그 내외 여자들이 되 쉬고 지금 그게 다 개지 텐지 지금 태코나 상다다 답은 뭐 이야기했어야 돼 야고도 상다나 뭐 이야기하냐 상다는데 배지들다 류기 샴들이야 코르리 류다 세 노 아니 가사이네 년자 요새 다 들으셔도 류든 들으시죠 류이든 들으시죠 다 대장장 지금 상다 다 뒤도 조조데 류이 대와 조송 이이 대와데 시람 마시면 되지 더 남아야 되지 다 뒤견도 자 뒤에 가서 보시 러서 다 가다 저렇게 해서 뭐 야게 침배 루버저 나올래 그래서 뭐 야게 지고기 미스물 시디어야다 미끼어야 하면도 뭐 야 가서 다 균도 쳐보여 돼 빌리네 중국어 토고려야 돼 이네 섬어질 때에 저도 와 저들이 인도산에 어디 디스무야 다 간다 류를 쉬우 시작해야 돼 그거야 말이지 다 류인데 야 현자 마셔서 류를 배 가서 우리 그게 다부 뭐지에 있겠지 말이지 류인데 다부 때문에 류인데 된다 럽치면 주고 그래서 럽치면 가르고 오서는 류인데 땡땡이 미 남주디 배주시니 어디 뒤편에 아니 장다 셴 내가도 더도 더도 죽도시 저래 스타트 디송을 룰 주의 러시아데 심지어 남들 드베지 이신kin 류스도 어디 소샤 And so we are on verse number 59. We have this self-cherishing attitude and also grasping at this true existence, grasping at the self, and in relation to this body that we have. And when somebody does something which is against our wish to serve this body, and then we get intensely disturbed, and there's intense mental pain, unhappiness, and so forth develop in us. And so this is because of our attachment to the body, and therefore, in order to counter this attachment to the body, which is actually the attachment itself is counter to the practice of the Dharma, and these verses are said. And so, verse number 59 onwards. It says, if mind you are not unhappy, you are not made unhappy, when this body is dragged and tossed about by vultures greedy for flesh, then why are you so concerned about it? So this is talking about reducing our attachment to the body. And His Holiness read from this 59 through to verse number 7, end of verse number 70. Which says, and in order to benefit all others, transform it into wish-fulfilling body. And so these verses are talking about how we have this attachment to our body, and because when somebody or something does harm us or avoid us from achieving happiness for this body, and based on this body, then we become unhappy and displeased and intensely disturbed. And so what we do is usually we focus on this body. To sustain this body, we take meals, put on clothes, and also the different things called in our life. We use them, and then
we consider this body very important for us. Of course, it is important, but then the material development, the material necessities are, of course, when you are too much focused on it, of course, they help the body. I mean, they help the body, but when you are too much obsessed with them, then, of course, then you are not looking for people who are materialistic, who live a materialistic way of life. They look for fame or wealth and good food and good furniture and so forth. And these are only meant, they are not so much aware of how to develop happiness, which is mentally, become happy, but then they are looking for some kind of a sensorial pleasure, sensorial gratification alone. And so what we must do is, of course, material development is necessary, but this is not, they should not be sought only for this physical bliss, physical happiness alone. And because there are people, millionaires, billionaires, and so forth, who have everything they need in life, but they are unhappy. And so we should use this body to serve others more than just serving selfish goals. 로종 나들 송도와 로종 튼두메 나라야 아니 가자 랑 매바 마에 규스 당진드 담아시 단이 신야 민주도 신 저는 로종 나라야 아니 가사 님원가부 도한테 정주랑 교이 있는데 소야 가다지 친한게 깽에 룬징 용대베 그도 내가 아니 깽에 디디 즉 셈shum야다 즉 공조 쌓야다 낭자게 딘들 메동어 즉 깽에 주고 디디 다 뭐사 랭에 버스 다루고 삼아로 아니 다가는 신기지 하나 되게 주변하는 실로서 아니 동년생이 랑래야 즉 깽에 용배 그도라 다 랑다 깽에 채워 먹고 사이고 디디 깽에 뒤에 랑기 깽엔 디토를 미버쇼 사버 디 코쇼 용쇼 사버서 데르기 지 로로 장인도 자네 간다 깽에 중어디디 지 초소 집중기 다 튜비 깽자지 나도 용이야 대다 지 동에 대월 주셔 깽에 람도 솜바 땡에 양도 내봐 딘지기 중어이나 다 깽 관계에 미스보시 다 용퇴하지 그 용서와 그래서 진짜 인도 대대로 나와 얘기되지 땅 하나도 넘기지 안다 가서 들이 동정 님을 주시 최배수 제 좋아한다 아니 사제티 님을 좋으시다 남쪽에 시원다 남쪽을 넘게 나려야 이제 님을 좋으시 아니 디거리야 아니 배 쳐봐 파트너 거지 갱에 톡도 벌써 담해봤어. 어다지 갱에 버지기 애니 털이야. 랑 털 보이도 전에 어다 담해봐 안전에 딱을 껴고서 딱을 껴. 어다지 왜 격신시켜서 격신시키시다시도 처리하래. 무슨 거래. 쿨라머지 내가 내지 준주 쉬베 그들 쿨라머지 그 송제 쇼스. 다서 링골이야. 아니 링고도 종에 미지. 다 링고도 쉬베 그들이야. 미지 디 링고 수데 안도 즉 사운당 저 대디요. 엄태치 대디요. 아니 거르는 되게 미리 엔처한테 갈 공부 하셔야 돼. 나 서버 공부했어 그래. 아니 미리 거르는 되게 그 체인점을 사도 봐. 어느 저를 잡고서 왔어 그랬다. 저를 잡고서 왔어 그러잖아요. 이 서버 공부했으니 되게 잡아쳐서 왔어. 자서 서버 공부하면 따로 되게 깽에 내가 그거 서버 공부하다. 서버 감지. 나고 미지 잡아서 왔어 그러잖아요. 항상 내 맞아서 잡아쳐서 왔어. 어다 깽에 토도 없어 탐해 봤어도 되다. 저 들이 인도 말하면서 멍구지 남주지 기부로 입에 그도로 지금 최치기 입에서 없지. 다 깽에 잡에 그도로 애네 소소 탐해봐 랑도 차사 때는 게 용되게 하러 와. 어다 지금 로야고 정세 뒤에 있는
깽에 연bek하도라 최배 누버로고 숙철 당도지 최배배 넘주로 숙철 당도지 과리스다 디송이야 근데 정원이는 대단한 유지대 다도 준비시도지 전년 무슨 용통데 저에셔서 송불지 어디 와 정원에지 다 근데 저거지 좀 나도 군라버지 얘네 아주 전주 섬전나 송여래 군던 자원되나 장성그 가서 군지 가서 딱 하나씩 군던 자와다 군대 있는 그게 지금 군지 다 조불 교야다 지금 근데 딴 데버지는 전주성 공부를 했어 그러다 랑드되는 전주성 공자 현대되는 전주성 공자 현대 송나 시대 나 간다 다가는 신기지 경제 연배 그거를 전주성 공나 야什么 강도 수단 저에서等于 군을 만다신想了3바 타고 초도 접은怎么说是送这个的我张永印的在呢呀맞아当然하장 그 깽에 전에 준비 내고를 당에 남진 두고요 개발에 개발 바로 권아야 그 남진 두야이 지신나가 내가도 더 지신나죠 지신나는 나죠 너도 싸워서 싸워 근데 님도 깽이 되잖아요 깽에 가르치는 데 있음셔야 합니다 토요일 마제게 전주성 공부 그래서 준비 내고를 전주성 공부 그래서 송샤들도 와 때문에래서 근데 인자네 딱 간다 대대비관에 다도 준비 신도기 전일 무슨 용통데 아니 로에 시에서 송불기 로 끈이 단 자시스 교배관은 로 끈라 카세 띵세 지 친한 미승부 유주 어디를 매버지 어다 따투를 쇼를 했지 송겨 미야도 So verse number 71 says, now, while there is freedom to act, I should always present a smiling face and cease to frown and look angry. I should be friend and counsel of the world. And so what this means is that I got in the as it is said in the 7-point practice, 7-point instruction of mind training, Shakawa says that I received this instruction to crush or to subdue my self-grasping and with great faith and devotion. And so, and then in the Lojong, the text, in this Lojong, the 7-point Lojong, it says that when the 5 degenerates and 5 generations before me, I should transform it into the path of enlightenment and so forth. And so what this shows is that when we meet with tragic circumstances, incidents, and instead of losing all heart, these situations must not lead us to have anxiety, anger, and so forth. But we should actually see the situation and try to turn it into a favorable circumstance for us, favorable condition for our spiritual transformation within ourselves. And so when you have suffering, you try to translate it or transform it into happiness. And when we have tragic circumstances, you should turn it into favorable circumstances. And then when you meet with some kind of a bad omen or circumstances, you should find that it is a blessing in disguise and so forth. And so otherwise, what we usually do is when
when everything is okay, going right, that we have our daily meal and the things are going right for us, we can pretend to be Dharma practitioners. But then when you really meet with some circumstances which test your patience, then you test your nerve, then what can happen is you really show your true color, which is to say that you really show that to others. I mean, it becomes very clear to others that you are a totally an ordinary person. And so this must not happen. We must make ourselves full of integrity. And so Lama Rinpoche once told me this story that happened in Lhasa. There was somebody who was going on a circumambulation in Lhasa, a big Kora circumambulation around Lhasa, and then on his way he saw somebody sitting beside the path, the circumambulation path, and he asked this person, "What are you doing?" And the person who was sitting there said, "I'm actually cultivating patience, meditating on patience." And then this first person said, in that case, "Eat shit." And immediately, when he heard this, the person who was sitting retorted back, "You eat shit." And so that really showed his true color, that he was not really serious about practicing patience as such. And therefore, while we have this freedom to actually act according to our own wish, then we should actually use this opportunity to make transformation within ourselves, and so that we are able to actually face any kind of challenges without losing our patience, without losing sight of what we are actually doing and seeking and developing, trying to develop and cultivate within ourselves. And therefore, it says when you meet with others, you should be smiling. You should smile at them so that it gives some joy in others. And then you should not frown at others, look angry, and so forth. So instead, as Kuno Lama Rinpoche's text on the praise to Bodhicitta says, if you wish to be friends with others, be a friend with others, you should meditate on Bodhicitta. If you want to be have friends, then you should meditate on others. If you want happiness for yourself or happiness for others, you should meditate on Bodhicitta. So 고향 차도 매일 따도 중교 가워죠. 추제 치를 충분다. 잠민 접진 좋아해. 뭐버는데 된주가 투베 따도 지신제. 셴의 신균 대케신. 마저 판벌 제랑나. 그외 쭉랑기데 따도 군주로 말죠. 레고르메바 참자라 개와숨 시저자. 소놈체로 통주나对외 레고르 가와지. 고는 연대 제자신 연대 주는 지수주. 다 현지 교주 떨었다. 막주체. 양지 막주체니 떨었다는 진지된 최적으로 누구요나 고는 연대 주셔신스. 된대기 연대 현식이다. 연대의 죄배이나 들려야 다 티신제 있잖아. 현식 교화적으로 연대잖아. 제수주. 랑의 연대잖아디 연대 쉐브지 그지스. 현식 랑의 연대 죄배이나 마게 미치바. 다 그런 게 레벨 통이 야고래 삼성동스 대대비 주기 좀바탐제 같이디 되니 링기요나 그 대대 현세 연대기 가야다와 잡으자 디자베이나 달라 들고 유메라스 조선탄 저거야마 달라 들고 유메라 파르도야 대화치 단 예바스다 대동다 아니 차도치야 근데 차도기 소소 이 모집치야 된대기 내가 동네시 파르도야 동네시 전에와다 삼로 지기다 간다고 꿀리야다 파버버시 성도하지고 그래 다전에 땀 모주잖아요 만나 이페 저당 전세 이동하다 차다시다 방바다 잠시는 뭐 마와차 미기심자 따나야 디자인을 때내다 사진이도 두루시 장시 잡에 주지다 딱 보는 것이 길라고 년부인의 랑문이 연된 당 편도신 동해와라 계신주로 생각다 유기 개발 지 동해와다 지 연된 sen다
진짜리야. 이니 겨와 지금 대단한 명이 겨와 주셔. 뒤에 다도 주어다. 아니 주가 그 꾸노베 숙타고 계신 캐버진 스버진 제베이나 딱으로 문신 기라마. 야 마착발로 속에 년부 이기랑거니. 아니 겨와 쳐보는 거지. 캐신 대단 된전에 레는 다게 따도차. 레는 꿀을 술어야 떠버쳐 많이 넣었어. 어다전에 간다지 처를 남지기 싫어기 니벌 때네 뱅님도 shum어봐. 대한 남주고 타네. 지금 다 쳐서 푸양 림불을 판단해야 되지다 조국이 지소. 진짜인데 진배 파를 치면서 권의 공도 계속제. 충분치도 치매도 소시 생기 편성 모습. 아니 진배 다 냠는 게. 다 들을때 그 다가지고 다 초록신 되고 뭐 이거. 다 권의 공도야 빼고 그래서. 다 들으기 냠는 집에 그돌라. 야 지금 거기 배나 도모 공학이 개발해 난가 밑에 서로 지금 들으 옆에 그돌라. 소시 생기 편성 고르시. 아니 충분치도 치매 동스. 대대를 이렇게 샹들라 다도 좀 내버 차스. 특징과 링식에 깎은 남자 텔라 나왔어. 제니 산지 좀 된데 다가다 초용다 푸다를 내지 다 시제 러버제니 용기와 인도산에 아니 배나 듀얼을 차잖아. 듀얼 장거리 다 제제 무고스 지금 나를 낭시버지 야 제수 가셔야 양아 가셔지 야 제수 나야 어디지 간다 제제 무고스 용되기도 나 제수 가고 제수 줘 되는데 다 나와 가고 줘 저지 아니 태용도 다 저지 그게 가박하리미 커도 가박하리미 내가 뛰는 거 봐야지 나 작은 신기 대한다 충분치도 치면도 소실 생기 통상 모사다 들으셔 단전에 내가 숨기 조개론서 숨도 로버동다 괴메다 뒤수 내가 고쳐신스 또제 아니 제가 전주 지금 무슨 순서로야 지금 세게 집어동이야 이거 지금 밑에부터 들어서 지금 세게 집어동이야 된지기 뒤수나로 고쳐신스 로버동 그래서 심지다 이제 가서 전주도 된다 지금 심지 미 괴미 때문에 봤다 지금 다가는 신기 창주 뒤수를 내발로 고쳐신스 아니 차시를 쓰셔 야 지금 냠타고 심지를 지야 엔데네야 초보야 엔데네 차시버딘 랑게다 롱자 대송도와 뒤순다는 거죠. 람바 좀 사차듯이 다들 그 차샤나 추구 숨었던 거 진스 추구 숨부디 당구 라고 남자 어디지 아니 결혼기 빡빡는 시간이 균도 장과지 이게 소스 다 결혼기 소스 되게 숨쳐지 다들 내 사버지 셰 그걸 하고 있잖아 코에 여제 하고 여제스네 아다지 캬로도 지 투모로 들을 놓자 다 들리기 지 동호야 드즈테 어다 다글 르다 디실 로저도 숨겨서 풍부지시고 뭐 유심제 군이 되는 방법을 따와서 chen 간다 르로저 계속도 잡아 뺐으면 세 탁만 뭐 주보이나 봉동그지도 멍구지 그런 식으로 캠트라서 되는 연구해 버려 제가 어다 간다 들으셔 추구 숨었다고 진스 담배 취는 쥐베리 찬스치도 내면서 된적이다 때 쉬어도 남지기 싫어 누구 친구여 되다 땡디 돈다 충중이야 아니 뱀이 던져 말이스 찬스치도 내면서 대단하잖아 심지어 써본 줄도 써본 줄
다들네 니지 삼바 마다고 륜데 다운 미치디 지는 데다 현도이나 tension 주베 규당모스 다 륜디 니지 삼베 톱기야다 지금 다가는 신기 지금 샴페인 두야게 믹스하게 내주는 마도 샤나 페버 두야게 내주 믹스해진데 마도 류지 먹으셔스 가다에는 륜디 륜디의 출도 남지기 뉴베타네 다 가서 그렇게 페버 전부 두야 여기 있잖아요 륜디 숨고리 디송리 이게 다를 친소 어디셔 너 디직체 So verses 73 through to verse 86, 87 read, and verse 72 says, I should desist from inconsistently and noisily moving around chairs and so forth, as well as from violently opening doors. I should always delight in humility. And then at verse number 76, it says, I should discreetly talk about the good qualities of others and repeat those that others recount. And if my own qualities are spoken about, I should just know and be aware that I have them. And so what these are saying is that when you praise somebody, when you see somebody really doing something good, that they have really good qualities and so forth, then you should praise them. But in certain circumstances, when you see the danger of causing the person to become arrogant or proud by praising them, then you should not praise them in front of them, right, in person, but then you should praise them behind them in front of others. And then when people praise somebody else, you should acknowledge them, and feel rejoice, feeling that this person is really appreciating somebody and for what they are and what the good things they do and so forth. And so you should kind of acknowledge the person's praise and for somebody else. And then when you are praised for your good things, good qualities, you should not, instead of becoming proud or what you should actually think for yourself is that, oh yes, this person is saying something that may be true, that is in me, this good quality that he is praising in me is maybe true. And so in this way you should try to acknowledge. And then verse number 79 is when you talk with other people. It said that when talking, I should speak from my heart on what is relevant. And so making the meaning clear and speech pleasing. I should not speak out of desire or hatred, but in gentle tones and in moderation. And then verse number 81, always being motivated by great aspiration or being motivated by the remedial forces. If I work in the fields of excellence, benefit and misery, great virtues will come about. And then by using our wisdom, we should try to achieve greater goals, and rather than focusing on smaller, more kind of trivial kind of experiences. And also within the greater goal, you also have to not just focus on the temporary goals, but on the long-lasting ones.
And so verse number 82 says, endowed with wisdom and joy, I should undertake all that I intend to do. And I need not depend upon anyone else in any action that I undertake. And so whatever you do is, in other words, you should use your intelligence and try to achieve greater purposes, and purposes which are long-lasting rather than trivial ones. And then verse number 83 says that you should not be contented just with a simple practice of generosity, for example, alone, or morality alone, and so forth, but you should actually keep yourself in wider perspective and try to cultivate all different kinds of qualities and combine them together. And then your knowledge also should be broadened. Then, therefore, it says the perfections such as generosity are progressively more exalted. But for little morality, I should not forsake a great gift. Principally, I should consider what will be of most benefit for others. So you should not just do these practices of generosity, morality, and so forth, neither in one divorced from the other, nor with a selfish motive, but dedicate yourself for others. And then verse number 84 says, when this is well understood, I should always strive for the welfare of others. The far-seeing, merciful one have allowed a Bodhisattva to do some actions that for others were forbidden. And so this is talking about the Vinaya practices, such as where in certain practices where there are prohibited, and then so we'll have 15 minutes break, and so those who need to go to the restroom, please do so. And then we will finish this session at 4 o'clock. And so in Vinaya, certain practices are certain things are prohibited for monks, but then when it comes to Bodhisattva practices, those are sometimes allowed. And whereas in Vinaya, some certain things are allowed, in Bodhisattva practices, it's kind of called prohibited and so forth. So there are 9 things like that. So what we need to see is the purpose of what you are doing, why you are doing something. And then verse number 85 is for gelongs. 당도라는 거를 차약 소리는 영향이 말로 저는 이전에 출 도난 명예지야 교수쇼에 셔셔를 했대. 어디 가서서 꾸지를 셔셔라. 라고서도 가고. 자사가 이제 먹어버려 최비시. 민의신도 고지다. 도도 칼와 천도다. 고여버 달러 means. 다지 저랑 못하는지 다 대신도 매일 서던 같이당스 그 그게 로도 참바지 거래마도 로드 멤버리아 코드 로로 모충이지 야 지금 서부지기 다쳐와도 서버 셰베이나 그 그게 말을 차인 거야 자든데 마셔스 그러나도 저주스베 럽전나리아 로장 마셔 심전로 동번이니 때마당스 지 동이 고 다 지금 돈이를 매바로 이렇게 매딩에 지금 아니 모니 모주를 신 동문이 때문에나 코코 치질로를 저 로도 제하게 태좀 제하도 로도 제하도 되게 연가 있는데 네 맞다 봐 아니 삼미션 미셨어 예수님이래 자들이 인도 매너 서다 다시다 개범매버 비밀민스 춤조 결혼식에도 와서 숨기하래 결혼식이 비밀이야. 춤조 결혼 현심 해봐. 에너지 뒤유증부 지 최샤소로 들잖아. 맞대선 거야. 다가는 시기야. 결혼 마지고 온도 제베이나. 야 춤조 결혼 마 현지 르중마 현심 해봐. 야
개배 나래야 야 주윤 부직 최세자잖아 야 되어야 말을 수송려 개발 그러면 맨더 초가 쳐나로 송불 그게 군도 째스 다 감도 매바도 참배 타네 지기다 좀 된대기 배추 지금 그게 rimbo mongu sung yeba indu zane ta di ya ta dibe che sabar che chores dim members cheni digita namiru sanghe nami chigyo ma ris ti sung yore menda chog chono sungur kyube kundu jes pero da sangage ring sosu tamji nale ya ani 치당 상황 태고서 담주수 소어 있어야기 치 사디 제단 내가 메라스도가 제단 찍려야 치 자준이 나 아니 말 상황 아니 내저도 내저 라미니 제단 찍 양 제단 찍려야 치슬도 치외 좀다 아니 상황 쓰다 찍 남부에 태고지다 답으로 상황 줘 소셔야지 디페지 통고 줄리나라 통고 뒤유 줄리나라 모티베이션을 고어도는 득말사 종유 저장하다 드즈제디 그런 나보산예의 지기 출루 삼으로야 지금 지구를 저거를 했잖아요. 하나 내는 주셔야 돼야지 궁리요지. 그래서 독수리. 송벌 그게 군주제스. 자신 최근 너주고 멤버처럼 잘매자스. 아니 서지 다제의 최 고도 투견직이야 야 멤버처럼 대니잖아. 그 말이지. 그래서 빼야고도 멤버처럼 잘매자. 저번 용수 돌매자. 다 간다이니 지금 따금 쪄서 슬라드 다 따와 공부 쪄봤어 너는 러버스 사들이 싫어고 러버 띵지 러버 추rim을 러버잖니 추rim을 러버디 러버 셴이게 시다 땡도 인도잖아 아니 추림기 나버 타고에 쪄봐 타고 거리 사지 쪄봐요 돌미자 너도나기 드미자스 다 땡아서 별이야 메자 산지가 담바 탄 시부지레디 너도나기 디브샤사디 여러 소리도 와디 다음에 자나나는 사실에 시 특징버스네 아니 지 대화지 신로 소고된 저기 특징도 거봐 덤be 너든지 로지 디지고 타네 아니 지 가지고 타와서 올다 특징이 계속 요르다 대점시다 조절해 지신도 되어지 다른 신이 상하고 인생에 지금 아 초가시대 대단히 신기한 말이 아니 나가 초가던데 왔다 지금 참geb이야 그 선배 동도 결린도 지다 나다 보도 지들에 쉬우지 들어가세 대단히 마시면서 단디니 패지 상하고 추기 단 디브 쳬베서 패지 같이 쳐도 자든지 가다가서 지금 다 와서 저 돌아가지 디미차선 독시야 요 마셔죠. 말한 소리야. 수자네. 당 아주 따다는 것도 좀도 상당한데 빼면서 계시 모르셔. 저서 내대다 지 뭐냐라 당 알아서 별 관심이 정리야. 여대비 취규서 통행 아주 중공기 날랜데다 취규 개별 원부 대했다 뭐 지제가 얻으시는 송시바 드중 아주 쏘지고도가 어디 내셔야 돼. 생각하고 자신 집에이나 와다 저제 패시 연구비 소리도 노당하지 드미자스 다 어디 지그래 두시 So we are on verse number 88, which says, the Dharma should not be explained to those who lack respect, to those who, like the sick, wear cloth around their heads, to those holding umbrellas, sticks, and weapons, to those with covered heads. And so this shows how to respect the teachings, just that we should not give teachings to people who are not receptive to these Dharma teachings.
who are not the right kind of vessel, as we say, nor to the women. And then verse number 89 says, nor to a women accompanied by a man. And so referring to some monastics, particularly, who have vows not to accompany women alone or by themselves. The vast and profound should not be taught to lesser beings, although I should always pay equal respect to the dharmas of the lesser and higher beings. And so here we need to take, what this shows is that when we give teachings to others, we should actually know the persons, the audience's predisposition and interest and mental the capacity and so forth, and then accordingly give the teachings, and not give any kind of teachings like for those who are not ripe for secret teachings of Tantra and so forth. We should not give teachings, secret teachings. And then and for those who are not ripe for Mahayana teachings, who have no aptitude or the capacity for actually carrying on with the Mahayana practices, we should not disclose the Mahayana practices as such. And then similarly, for those who have no capacity for understanding Tantra and have are not receptive to Tantra, you should not give these teachings of Tantra and so forth. So we have to see the circumstances, under which kind of right circumstances we should give teachings to people with that right kind of mentality and so forth. And so it's here we need to respect people's, what is being said here is to respect people's capacity, to respect people's mental dispositions and so forth, not give any kind of teachings that you can give. And in Tantra also there is this mention that we should not disclose the tantric secret teachings to those who are not receptive. And then I think I have read somewhere in the Kalachakra Tantra, perhaps it is the sadhana chapter, the practice on the chapter on practice of Kalachakra, that one should not even despise the teachings of the non-Buddhist traditions. And so what this shows is respecting other religious traditions, because they are meant, they are suitable for those who follow them, and therefore it helps them. And so what I usually say about respecting all religious traditions has some spiritual, scriptural source in these kind of teachings. And then verse number 19, verse number 90 says, "For I should not communicate the Dharma for a lesser being to one who is a vessel. For the Dharma, vast Dharma, I must not forsake the Bodhisattva's way of life, nor mislead others by means of sutras or mantras." And so here again, isn't it quite good to that it is respecting the capacity or the mental dispositions of different beings. So the teachings which are meant for beings who can understand very vastly, if they are shown to people who cannot take them, it is wrong. And so similarly, here when it mentions misleading others by means of sutras or tantras, it seems that in Tibet we have this situation where people are too much carried away by rituals and using musical instruments and then charm, sacred dances and so forth, and not really having a kind of a holistic knowledge of Buddhism as such, but just focusing on some rituals. And then because of that lack of knowledge, you don't understand the meaning, the symbolism of all these practices, the rituals, instruments and so forth, and therefore we focus on the rituals and then forget actually study of the teaching of the Buddha to understand the complete import of the teaching of the Buddha.
And in China, there are people who say that they are practitioners of the Pure Land sect, and then they focus on one particular sutra of the Pure Land, called Pure Land, Amitabha Pure Land, and then they don't really study others' texts. And then when it comes to practicing Tantra, without understanding the general called import of the teaching of the Buddha, the general outline or overall the structure of the Buddha teaching of the Buddha, I mean, we will divorce our practice from the real practice of Tantra. And so when it comes to talking about these things, we need to, I mean, what we do is we try to focus on mantras, saying mantras, recitation of prayers and so forth, and not really go in depth into the teaching of the Buddha to understand it by using our wisdom. And so we need to relate all these things to ourselves rather than just saying, we should not mislead others by means of sutras and mantras, but actually we need to relate these kind of teachings to ourselves. This is very important. And in this context, I usually say that all Tibetan Buddhist traditions have their source in the great Nalanda tradition, and we have the great masters of Nalanda who have written the great treatises, the classic treatises, and which actually particularly I focus on. I usually talk about the teachings which present the general approach of Buddhism, not going into the very specific teachings for specific disciples, but the general presentation structure of Buddhism. And so this we kind of neglect, and then we take for granted the different practices and think that we know and we do really good practice of Dharma, but it's really not the case. 칠름다 칠머리 수신단이 칠머다 도와나는 거버자 찔러 쏘고 롱주에 출도 타고 도와매 가강 와서 자자다 다른 뇌나 소식지들이 가서 수수미 잡아도 수수미 가서 수수로서 나방아 눈에 타대 치방아 라보다로 쏘방아 사자 주지 수도가 가강와도 자자다 가당에 삼이지 강보장도 민두지 라보냐볼 민요 샴보 매대에다도 permission도 증이죠 지점마다 유럽은 통도지지 방어자 소면단의 미셔디 그의 제배 예배이 라보단이 군지장 라면한테서 땜버자 라보 셰신 미규지 중세적으로 다잡아 서글러서 다셔디 현도 마당 반주로 전다디 도샤 제람고지소 다데네 니냐라고 숨고야 공부량에 내심다 데베서서 냐워차 시신유로 당선로 통만이 좀 내버렸자 전에다 다가다 지금 차 년도 제다 서동자 최세 직다 참말로 러시 송도가 다들 되는 거라 아니 차시된 거래 전에 다들 속으로 다들 좋은데 청주 선배 줘봐다 참여반에 송발에 심중와의 줘봐니 내버려 지시 잡을 차스 다 니들 참고를 해서도 풍구수 못 된 사실 게다 청주 성대에 동을 한번 지시자 랑을 현지 왕야로 내고 칸도 지시자 러버 송과 가이 왜 내고 될 매들로 계산을 좀 밀어봐 되는 가야 유민데 대단하게 개발로 쏘는 민도 가야면 무슨 양의 규정으로 심지어 되는 셈이지 심지어 코네 된지치 탐지 전주 칠모 선에 다
shandun boshi samyata dinde jiga thane ene niri misidi draya shores ta dana yu terisha terisonsha And so verse number 91 and 92 show the practices that are taught in Vinaya, the monastic discipline, the sutra on monastic discipline. So verse number 91 says, when I spit or throw away the stick for cleaning my teeth, I should cover it up with earth. Also it is shameful to urinate and so forth in water or on land used by others. And when eating, I should not fill my mouth, eat noisily, or with my mouth wide open. I should not sit with my legs outstretched, nor rub my hands together. And so these making noise when you're eating and when you're eating food or filling up your mouth and so forth should not be done. So these are talking about behaviors, manners of table manners. And then verse number 93 says, I should not sit alone in vehicles, upon beds, nor in the same room with the women of others. And in talking about monastics and in people with vows of celibacy and so forth, in brief, having observed or inquired about what is proper, I should not do anything that would be disliked by the people of the world. And then verse number 95. So these verses actually talk about, refer to our behavior during waking state. And then verse number 96, it talks about how to go to bed. And just as the Buddha lay down to pass away, so should I lie in the desired direction when going to sleep. And first of all, with alertness, make the firm decision to quickly rise again. And so these verses are actually instructing us to how we should carry ourselves about in our daily life while we are walking towards going somewhere, whether we are going somewhere or taking a rest or reclining or eating food and sleeping and so forth. We should always be mindful of what we are doing, not go against the precepts and so forth. And then verse number 101 shows that whatever we do, we should always think of benefiting others in our daily life and carry out our activities in daily life. Theravada Taiwan members shared Chongmen shoes did it, Tada Shujimuchi. Because the Shigdoa, Tangman bus, and a Tejan bus, and a Sanga bus, then the bed Sumuchi, Kagar Shigdo. The Mashibication. Other Kazushuna Shinki, other Kadapadi Shundi, the Dishindo nature, and Duenyamlinda, and Shiroyamli, the Chanjo Sodunki, the Lamkutane, Deshimita Shurutane, and a Chanjo Sodunk Lamyamshina did it. That day, a Kazashuna, Tabochon, Samolo, Tumukita, Munshi Chadito. Sadada, Pali Shuman Shabati, Sanjay Shuk, Drumshicha, Mazatche. That Digala and Saba Simji. Simji Java Chindu, Howard in the Duni Dawa, Kaso Shivjin Tower, that Dan of Shashi. That did never do. That day, Sangas lived, Tindrigida, Chindu in Yamlingan, some day you purchased the Shiri Persi, that day, two more in Bachika, some day to Yashita, Tedan, two more in bed, and Chido to Hondo to Yashai. So Jermuchi, learning subjects on the Zane, Java Chilla level, Kavado Doji Tevara level, Sanga, Doji Tevara, Jejusim,
저거 라비아 나오는 소용도. 저 삼den기 냠린다. 시진기 냠린 것도 레고. 사실이 메뉴잖아요. 디앙 즉 생활에서 자 저기 태고 멤버스 봐지 멤버스 아주 대심이 있어. 고색해 맞죠. 근데 괜찮았어. 아니 봐도 됐어요. 소인 대신상지 까말했었잖아요. 근데 대신상지가 군주 숨 대신상지가 있다시니 시작해서 이거로 또 뒤리고 간다 땀받지로 거야고 차를 타는 시작도 좋아요. 뺏겨져 보셔. 또 장조수들도 차시 어디 말했대 저번자시 그냥 저번에 샤잖아요. 류 저번에서 소화 저번에서 섬 저번에서 최 저번에서 해야지. 랑된 삼니 니중주야. 샹된 삼니 청주섬주야. 류 소화 아니 섬 최 디디 대한답을 대남이 대코는 일 싸움다니 야 동니 거야 준준하는 거다 네 가사지 디어레다가다 전반지 시권에 동니 공다 소용도 전제도 저자도 등에다 된지서 된지인도 대신团을开봐 스르자네 대보시 지고 지게 계시면 되지 다 담보 용서를 대신을 캐버이는 담보 용서를 캐버리다 다다 지 주디 대시 정보상을 캐버이는 아니 아들 시진이 중도주 체디 캐버이미 다 태송을 봐 맞게 버려 봐다 시진이 중도 캐버지는 아니 대시 정보 캐버이미지 패지 내버리 대신도 상하람 코 그게 다 시르지 힘비나 패지 아니 바로 주바로 심에 태별람들이에 그 코도 주고 아래 뒤에는 대신함사들이 코도 주고 그래서 저는 태고 오모오메 연대들이 삼월로 태고 고모고모를 연된 것으로 돼야지 그냥 은주 중에 태고를 뭐 구스 송이고요 아래 근준대배 태고 그도 리지기 태고 아니 원주 터기 태고 써야 돼 태고 오모오메 남긴네 썩게 삼월로 고모고모를 연된 것으로 상대버지고 타네 아니 저것이 어디요 가서 손셔야 되도 와 스타트리 인도 여다 콜 남용서 뭐한다 제니 예대버지라 제니 예대버지고 코 푸시고 가야 돼 계속 저도 대신통을 개발하지. 내내 전주선배 뛰수셔서. 에다 칸에 왜 대보심이 쉬운 걸로 배워라 쓰네베 로드 나와들이 셰싱이네 냠레면이야 동벌 들었다. 그래서 이제 인도 전주선배 뛰수셔서. 지들 퇴배 된데 라링게네 냠용부터네 다 냠용도 제대로지. 다가는 뒤과래스. 전주선배 뛰수셔. 대대비 기름인데 라마데 소시한 것도 없어. 변종원이 남달래 라마 때문에 출달라. 근데 사제 가세신 너들라는 셔버자. 너들라는 라바나 대원 너들라고자. 난개님군 너들이 토마니도 따와자. 강시 따도 제반에 텔레자시 접된배 러버군이 되어야 내봐야도 양도다. 시월로 권항서시 러버군도 숨겨. 양들이 진 너들이 너는 군을 되었다. 시월에 제가 녹근두지 알았어. 별로 먼저를 쓰는 것도 봐. 파고루루 뛴 제베 니모 매배 따오자. 다 루루 제베 녹근이 되고 요리 럽두지 요리스. 디아 별 교요만 쓰는 것도. 다 니모 매배 따오자. 야 송다 찔리야 별 누르셔버디 녹근이 되고 뭐 럽두 매배 인도잖아요. 아니 공도 럽두던 도군이 또 니송 인도잖아요. 디샴데 예. 그래서 오늘 시월에 자시면 도군이 또 별로 누려야 했어. 별로 누려야 돼. 땡주처럼 야만 쏘지. 어디서도. 그 동양도 왜 땡주나. 디클라브를 쏘는데 별로 누려야 했어. 시월랑 저셔 지금 너군이 되었지 하는데 별로 요리하네 별로 요리하는데 얘네 땡주 처리야 말이지 그렇지 않네 레위나
야 링시전이 이제 말이 링시전 샤르시면 되나 근육날도가 근육날도가 다들 루주부터 도근을 써야지 도근을 여체 러버근을 뜨버디 야마를 숨에 쉬네 야마를 숨에 되고 온도 잡아 있나 파골루루 긴제베 니바 베베 다르자 스타디 소리 이 콘도 도근을 뜨고 러버근을 뜨고 니 셰셰베 다 니바 에는 도근을 뜨고 다르자 스투스테다시도 내가 개미도 내가 속에 말해 강래 강는 마가고 뒤니 잡을 쳐 진진스는 순시 러버톤의 양다제 류는 심지 내고를 양도 다쳐 어디 시신기 주 투모어디 잡아대야지 시신기 주 투모 모임버디 류는 심지 내고를 양도 잘하지 어디 시신기에 주 투모 모임버디 어디 뒤니 코는 도는 시신수의 전이도 아니 돈데 류긴데다 잡아줘 식순주의 지신도 맨저 라고 상태는 내가 달라 편주는 전주스를 접어주고 시신 송어 잘留대 나바오 И далее в тексте говорится. So we're on verse number 102, which says, "Never, even at the cost of my life, should I forsake a spiritual friend." And who is wise in the meaning of great vehicle, and who is a great Bodhisattva practitioner. And so the term Mahayana here is sometimes taken as despising the Hinayana and so forth. Some people say, I am Mahayana practitioner, and therefore they look down upon the Hinayana or the Theravada practices and so forth. And then some others might also make this distinction between the practitioners of Hinayana, Mahayana, and Vajrayana. And so when you make these distinctions like this and try to discriminate between Mahayana and Hinayana teachings and Vajrayana teachings, it shows your ignorance, actually. Well, because in the Hinayana practice, what we have is in the Pali tradition is the 37 practices leading to the enlightenment, or 37 wings of enlightenment, or as it's called sometimes. And so these are fundamental teachings, fundamental practices, which we need also in the Mahayana practice, the Bodhisattva practices, the Sanskrit tradition. And so within the Sanskrit tradition, we also have the teaching on top of the teachings that are contained in the Pali tradition. We also have teachings on bodhicitta and emptiness and so forth. And so sometimes people kind of make this kind of discrimination between Mahayana and Hinayana, as if Mahayana is distinct and nothing really, and has nothing to do with Hinayana practices, such as the 37 practices and so forth. And this is totally wrong. We need these practices, the Vinaya practices and so forth, as fundamental practices for the Mahayana practices, and therefore there is no way we can make such discrimination like that. And then even in the Lamrim Chemo, Tsongkhapa says, and he gives these two outlines when it comes to talking about or explaining the practices of bodhisattvas. He says, he gives these two outlines, practices that are the common practices of the bodhisattvas, and then especially the practice of Vajrayana. So within the precept of bodhisattva practice, there is the Tantra, and therefore Tantra is not something which is distinct, unrelated to the other Mahayana basic practices, such as the six perfection and so forth. We need to know this, and otherwise what people say is that I am Mahayana practitioner, and then Hinayana is something distinct and unrelated to them, and therefore people kind of discriminate against the Pali tradition and Theravada tradition and so forth. And this as a consequence of this kind of attitude, then the people who follow the Theravada tradition say that Mahayana is not even a teaching of a Buddha, and there is all kinds of disputes there. So these are not necessary, they're not needed for us. We need harmony amongst the practitioners, the followers of the Buddha. And so in our practice, what we need is mindfulness.
So within the practice of mindfulness, according to Shantideva's text here, somewhere he goes through the practice of, called in relation to the cultivation of renunciation, the free determination to be free from samsara. When you think about the suffering nature of yourself, I mean, you become determined to go out of this samsara. And then when you turn around your mind towards the suffering of others, you want them to be free from suffering, you develop compassion. And then on top of this, both self and others are also empty of any inherent or independent existence, and therefore we also have the understanding of emptiness, the ultimate reality, and so forth. And so in this way he relates the development of the mindfulness and with the body, mind, and our feelings and so forth, in order to develop this kind of understanding. And so we must understand the teaching of the Buddha holistically and not discriminate, saying, I'm Mahayana and they are Hinayana and so forth. Mahayana is nothing really exclusive, so to say. Mahayana, we have to, in order to become learned in Mahayana, I mean, one must have the knowledge that are found in the Pali tradition as well. Without them, I mean, you cannot be a truly Mahayana practitioner as such. And then if you claim to be a tantric practitioner, you also need to understand the 6 perfections and so forth that are taught in the sutra vehicle, and without which you cannot do the tantric practices correctly, properly, and so forth. So in other words, what I'm saying is that the teaching of the Buddha, beginning with the fundamental teachings that are found in the Pali tradition, must be integrated in an individual, so that you see that the teachings that are found in the Pali tradition, Sanskrit tradition, within the Sanskrit tradition, the Sutrayana and Tantrayana are in a way progression within our spiritual experience, a progression from the lower levels to the higher levels, and therefore the higher ones necessarily includes within themselves the lower levels of practices. And so one must see that Tantra is connected to this vehicle, a sutra vehicle, the common vehicle, and of the Mahayana, and then also these teachings in the Mahayana also are related to the Pali tradition, the teachings that are found in the Pali traditions, and we must be able to take them holistically like that. And then verse number 102, in verse number 102, it also says, and who is a great practitioner, Bodhisattva practitioner. Of course, just being knowledgeable about the Mahayana practices and Tantrayana practices and so forth will not be of help to oneself. What one must do is, having learned them, one must actually integrate the teachings within oneself and gain the experiences through practice. And then regarding the teachings, the texts that are mentioned in verse number 105 and 6, the compendium of all practices and a compendium of all sutras, there is a mention that the compendium of practices, of course, written by Shantideva, is there in the Tengyur collection of the literature. And then the Shiksha Samujaya is there, but then also it is said that there is a text called Compendium of All Sutras that was written by Shantideva. Although it was translated into Tibetan, there's one version of story which says that although it's translated into Tibetan, it's not included within the Tengyur collection. And the masters who actually compiled these treatises in the Tengyur collection may not have been ignorant about it if it were in the Tibetan translation. And then there is also some story that both these texts are there, the Compendium of Practice, Shiksha Samuchaya and Sutra Samuchaya. They are both the texts that were written by Nagarjuna. And so, in other words, it's just a story on a side, and therefore it's when in verse number 6 it says, the works by the same 2 titles composed by the exalted Nagarjuna
Nagarjuna. It is sometimes said that there is no text called Compendium of Practices written by Nagarjuna, but then the second one, there is the text, the Compendium of Sutras. There is a text written by Master Nagarjuna. And then verse number 707 says, I should do whatever is not forbidden in those works, and when I see a practice there, I should impeccably put it into action in order to guard the minds of worldly people. And so the common factor or condition for developing mindfulness is developing introspection, vigilance, or guarding alertness, according to this translation, is showing mindfulness. And the uncommon factor for developing this introspection is called constantly checking within yourself if you are actually doing something wrong or not, and if you're going against your precepts and so forth. And so these are the two factors through which one can develop the introspection or alertness, mental alertness. And then His Holiness read through the end of this chapter. Liu Chuba. Tadi Kachamburi. Dakshenyamji Changju Sam Komiagi, Pugeda, Shen Jinzin Yongyagi, that Shen Jinzin Simjin, Tada, Taviagi, Pugay, Gexing, Zojidi, Sosu Dalia, Shetanyaki, Shetane, Migo Semdi Redwa. Tadi, mix telling you what the cash. That Shedangi Pug with that Shedandi, Denzin of Danny, you in the Zane, any Kazachuti. Charging round the Shan, Risu Jen, you in do, or Dakshan Yamji, Tuyatigi. Shedang Yukor, but the Nyandu Dachi, which you use on it, which you pay me. Nini, Shedang, that Numo, that Shedang Numo Samolo, Sumi Yiji, Namdog, Jordani, Yungu Yudochi. Then, yeah, the Washabachi, and the American teacher, Senriwa, Sing. 강에 trading as well, mentioning Aaron Beck, Aaron Beck. Kongi Ngemang 아직 손 투뇨, 구두를 셔셔. 이런 kongi 됐어도 shedan lambe 그도를 shedan께서 유디 차 탐전에 미둑부지 아주 통구리 했어. 디 미둑베차 야적 구주디 shedan 랑에 코랑 남도 쩨버리스. 남도 줬다니. 미루고 통화를 공디식도 공 제바의 말이 남바의 말이 자 따디 하다 남바의 중근 안에 아니 차단 계약성이 취미 이직 남도 통해 아니 시단 기그레스 따디 고물루기 자쇼나 세브샤송요 따디 리미도 전에 간다 취미 이직 남도 계약이 아니 거다 체이도 명하지. 아니 나네. 난 차단 계획이야. 근데 취미이지 남도 계야 뒤유 담버 셴. 유디 지든 나오는 시 방문에 그 담버 속도같이 예버 때니 뒤고. 저 들리는 다 댄징기 취미이지 남도 계야. 실체 텔레데네 차단기. 텔레데네 레사지. 또 연다도 도스리. 저 드리면 인도산에 담에도 싫어 공네. 담에도 싫어기 시장에 사회부게 다 냠부쳐야 돼. 담에도 싫어 공해야 돼. 다 차도 아니 시장에 야부게 돈으로 커도 지면이 사바르셔. 다 사바르야 내질 치면에 벌써 동네 당연히 사바. 아니
chöla nyesim ki sabashin sabamin rao sumsumri ta anda di nyal tangu di ta suwe ene penyun di saba komna ki kariyo shedangi shangwala tamba ina kyong kariyo dati sungiyo. И теперь мы переходим к следующей главе. So we are now on chapter 6, which is a very important chapter. And for someone who is cultivating bodhicitta, especially the equalizing, exchanging self and others, called cherishing others. In order to cherish others more than oneself, the main obstacle to that is hatred. And anger or hatred. And so it's very important to combat this through the practice of bodhicitta. And when we become angry, how that happens is, on the one hand, we actually, this happens because we make this distinction, discriminates others against ourselves. And because of this, then, when you actually cultivate this attitude of equaling oneself, seeing oneself and others as being equal in wanting happiness and not wanting suffering, and then also exchanging one's own happiness and joy and so forth for the suffering and misery of others. And what it does is it actually reduces or minimizes the intensity of this self, the discrimination that we have, self against others. And so on the other hand, the anger also happens because of some distorted view that we see when somebody is angry at somebody else, another person. What happens there is you try to find a target that is absolute in the other person, and whereas there is no such thing as an absolute target of your anger, but then you see the person totally negative. This is something that one of my American friend scientists and a psychiatrist named Aaron Beck has told me once that of course he's not a religious person perhaps, and he's a scientist, and he said that when we become angry at somebody, we see the other person totally, absolutely negative. But this negative, the negativeness that we see in the other person, is actually 90% of it is our own mental projection. And so this is something which even found in the Buddhist text, where it is said that our attachment and anger always need some absolute target, absolute object, and because of this seeing some kind of absolute existence in the object that we become attached to or the angry at, I mean, we kind of project these beauty or ugliness in these two objects and the targets, and therefore we have when something goes against our wish and to the things that we are attached to, or to things that we are angry at, when something good happens to them, then we become angry, and hatred arises. And so this is because of this kind of distorted view where we are actually exaggerating the beauty or the ugliness in the two objects. And so of course, in order to uproot this kind of distortion in our perception, we need the main antidote is the understanding of selflessness. But then, in order to reduce the intensity of this kind of a distorted view, we can, in the practice of patience, there are 3 types of patience that are mentioned, and in order to reduce anger and attachment, and of course, the first one is actually accepting the person who is causing us an anger.
without becoming angry at the person, but accepting that it is what you suffer is your own karma and so forth. And then the second one is actually just accepting the suffering itself as being the result of the karma. And the first one is not getting not becoming totally kind of angry at the person, and then the second one is patience, where you accept the suffering as the result of your karma, and then the patience with regard to the reality of things. So you need to see the pros and cons of what happens if you practice patience, and what disadvantage you have if you become angry. Yes. And the should Shaitan de Tibume so de Godume de Sulan and another city commercials. Seneda Jirini Ji Kasurpe Tibosoya, Dashada, Ajada, Chado, the Zutegi, Kada Tibosoya, Yondigiori, Niju Toyadi, the Zungiori. The Shedangi charging Tibosoya, Shalon never change. Yungyorla, Nine, Shedang said, Sem Zujeje, Sem Zujeje, Gudingla, Gave Pasha Yevati, Pa Nuvojomiadi, Shedang, Shedanatic Nuvajusari. Deja Dindrig, Gesa Jomiak, Dindrig Nuvaji, Goya Medivich, the Kokanda, Simjuji, Segiak, Kochik Shedang, Nuva, Mendaji, Pajikan, Rosan Danaji, Yonchos store. Bena the Shaitan should show it given the immune system Hasalavati, immune system New York said the Chiksana, Chagwe immune system there, the Dira Yungianamana. Pager the Shadua. Chanju Sembe, any love journal, Shaitan, Nanak of Danamevari, Deja Nanak of Yungiari. Bena the Corsati. Gomlong Kasa Gomlong Chibat Shin, Marimar, the Tonglong and the Yigi Lamshik. Tima de Shandris and the Kasa Chasa. Yeah, that's what the Deja Lam Chati, Deja Shandu Tubiaki, Kendu Turiachi. Oh, the Jenny, then the mother sit Casa. Oh, Chuck Casa. Chabasati. Yungi but what did it? Yungi but the Chabata, Rangshin Dani, and Casa. Taylor. The Rangshin Sadi, Shandu Tuyaki, Chagin to Dongegi, Numula, Chetunia. Gobewang the Chuna, Nanako Yudeva. Shidana Nanako, Danimabri. Nangalia, Shidana Nanako Yunguyari. Dindrig Shidandi, Shene Migo Cheni, Dame Sim Dilla Nanako, Danigamari. Ona, Shidan Lamji Sag, Shidana Nanako Sag, Shidan the Conditions Luna. Any Ninji Gunaland, down the Tagi, Gachona Shiri, Parubo. Temple roll never check. Kandaji, Tibut searching, Sangegi, Dindrigi, the Chowing, but Chinegi, Kansa Della, the Chowing, but the dog Shan Manna, the one leg, because one leg tony, chicken, Guatoya, Yana chick, that top shangaton in Guatoya, Tapshi, Kun Mavachik, Imayina, and it Chapunju let the shake. The Shana Pemba Boshi, Sambe Gunelandi, Manju to your mother, Miga Sambe, Shana, the Konduzibble, any Kasuke, Chawilla, Dynamar. Such an innocent of Shana Lamji Inea, could Tudigunula, some Zumuji, Tudigunula, Dingiari, Gugiari, such an English Lamji Sherry. Or the Kandayani, Dindri in it, Shana Pendi Boshi,
주야게 로종에게 팬디 버시 중에게 제주 사버질로 시단을 나가 거때네 매발 당 나랑 그도로 시단 남지 손셔야지 니지 그녀랑에 심 주무질로 시단을 따버려 신은 따라서 지금 누구이면 매시 초여치로 소르다 공초로 시 당스를 지금 숙심식도 신은 따라서지 또 지금 캐시도 또 주신 렉자스 고야시 연하면아 가다들지 저는 인도산의 시장이 그녀란데 디부소야 sam도 마세베 겨와신 기사신 점버치야 누구유도지 어디는 인도산에 안다디 샴데 시장데 디부메 세소샤데 디버리 다대 가서 보기 녀모 서버던 것도 세소샤데 들어도 진짜 인도다 서버고야 아니 서버고말로 지금 쭉쭉해야 아니 야로 권나선에 정거를 스타트송지 So, on verse number, the chapter on patience starts with whatever wholesome deeds, such as venerating the Buddhas and generosity that have been amassed over 1,000 eons, will all be destroyed in one moment of anger. And then there is no transgression like hatred, and no fortitude like patience. Thus I should strive in various ways to meditate on patience. And so, and generally speaking, of course, we may create negative karmas through attachment and jealousy and so forth. But then there is nothing, the greater force that actually kind of intensely, kind of powerfully weakens our virtues, the roots of virtues that we have created. No other factor that is greater than anger or hatred. And therefore, anger or hatred actually creates more intense kind of negativity, negative action within our mind, negative karma. And if you look at these different states of mind, attachment or jealousy and anger or hatred, the attachment, you can see that the attachment and jealousy may not be that kind of powerful to weaken our, to uproot or weaken our the virtuous karmas that we have created, but shedang or hatred or anger is the minute this kind of state of mind arises in us, the mind becomes very rough, and because of that, it has a greater power. It seems it has a greater power to destroy virtues that we have created. So if we look into ourselves, what kind of state of mind it is when we are angry, we can see this. And so, as we already talked about the other day, when you are angry at somebody, actually, constant anger actually weakens our immune system. That is, according to science, modern medical scientists, they say that this happens. And it's not so in the case of attachment or jealousy and so forth.
And then, with regards to the attachment, for example, there are certain cases, exceptions within the context of the Bodhisattva practices. Sometimes there are certain things that are considered negative that are allowed for Bodhisattvas, practitioners of Bodhisattva yana. And when that state of mind actually is seen as being beneficial and helpful to serve the interests of others and to help other sentient beings, then these are allowed, as it is mentioned in the Abhisamaya Alamkara by Maitreya, when he explains about the different experiences within the context of the path of meditation of bodhisattvas. But then there is no instance in the teachings where this kind of exception is given to hatred or anger. But then, of course, we find mention in the tantric practices about the taking the anger into path. But this actually doesn't mean that you become totally angry, where you see some have some distorted view about somebody, and while you do the practice itself. But then, what it means is that I don't think it actually refers to having anger while you do your called spiritual practice as such, but. There are some exceptional cases where the situation is such that if there is somebody who is doing a very grave evil deed, I mean, has been continuously, constantly doing this, but then you find no other way to stop the person from doing that kind of action, carrying out that kind of action, except by using forceful means that are taught in the Tantra. Then, in such a situation, out of compassion, not out of any kind of wickedness or feeling totally angry at the person or anything like that, but out of compassion, you try to overcome the person. I mean, totally out of your compassion. And so such things are sometimes exceptional cases. And even in such cases, when you actually engage in the practice itself, you are not angry at the person. In the beginning, initially, you kind of generate some kind of anger, but then you actually when you are actually into the practice itself, you transform that into compassion, and then within that compassionate attitude, you overcome the person. And so, therefore, in Tantra, this is how you practice taking the anger into the path. yini shiwa nyamenyo, gaza dewa mitola, nimi wangshe tenminjo, kanda noto kuri chinshin tela tenjo ba, teta jane tangdebe jibin tela sobroko. Teyin zashi kyawa, jimbe tuja tenmeshi, nona choya tenne ba, tenne gayang yomayin, choya jayi, ngore ta tela so, ta dungen dane shibri kyo rushene, ta kanda garanzo, 콩으로 슉슉슉 세베이나 아니 콩으로 세베 그도데 스물의 시디견이 마음에 들지 콩으로 지 로시 뭔도 주니 여대베 그도리야 저 더제선에 처음에 들어서 아니 니신야리네 바로지 호초알로지세 아니 후세 우리나 나한테 하지 해지지 더 저들이들잖아요 거간다 셰단스무 심상의 이니 시원 냠민용 세다 가다되어 미쳐라서야 돼 그동안 내가 한 상황으로 냠용이 예버렸다. 아니, 나저다 아니 수굴이 쉬우시네 되겠지. 내가 아주 음지제 릴렉스 하고서도 냐스 릴렉스 하고서. 릴렉스 하디 수구도스마 흘려지네. 니들지가는 만제인데 깨지고 그러면도 와. 좀 흘려지대 아주 걸어. 릴렉스 하디. 자, 르베는 지금 니들지가는 와 흘려지 냐디베 있네. 심 shedan chuk she dayo na relax hakyun bdo
다 류직 잘러지 예배이네 그심 릴렉스 예배이나 심 별로여나 릴렉스 용되기도 사실은 이두산에 먼저 릴렉스 해야 돼. 또 고설디 시장 semmeche ji rubjuna pensim temmenaya ji lumodeng semchedo sene relax 하게도 사실은 이두산에 너다 시장세 하기 수굴이 쇼신이 되겠지 아니 사사 마찬가지 뒤지도 아니 지zo 마대바디 뒤소용 것도 최선 전문이 되간 게 민수 차저 시부 정도다디 조조 시장 전에 온대도 다 시장 영향에 둘을 늦살래요 그야리 랑을 차고 숙치부여나 시장을 당화대 숙체 용대하지 초리체 온대도 그래서 녀도 속에 독수시 시장을샤 정아도 전문이 되간 탄탄 자신의 변의 시리에 내주서지 당원에 지금 가서다 직다 간자 사버리시 로르시 샤대야지 든지 탑도 없어 다 뒤야 뒤도 봐도 세 부디 사이콜로지에서 샤베이나 자원의 시장도 든지 시장 되기 아니 철도 남지기 로직 미트바 딥체 시장 개인들 but emotion 슈슈슈무죠 차단 자 차단선 제도도 시장이 감정으로 거 랑라 차베 랑 차라 차바 어다 디 아니 차단이 부디 슉슉을 때 이르잖아요 아니 심 초리제 심 초스로 차로 심 초스로 차서도 뭐변내지 objectively 로 수를 내뱉다네 엔 따도야 요말 지당 알아서 지당하면 common sense 용해지기 때문에 어제다 된데다 지금 소소소소베데 지 정도 랑게 연구에 소시 통되도 저다디 고 된데게 랭에 싸게고 로즈가 믹동니 로즈가 믹동야디 차당 쑥 잡으시지 대라 예배처럼 하던지 뒤 당돌라 다디 이는 로초스 통하잖아 아니 남주고 로즈가 믹동도 Ум не познает покоя, не найдет ни счастья, ни радости, сна лишится, утратит стойкость, если иглы гнева терзает сердце. Властелин, исполненный ненависти, может пасть от рук даже тех, кого он наделяет богатством и почестями, и кому он опора. Близкие друзья будут его сторониться, даже познавшие его щедрость не станут ему служить. Одним словом, никто не подарит счастье гневливому человеку. И здесь в этих первых строфах говорится о тех недостатках или о тех пороках ненависти или гнева, которые мы можем увидеть воочию. И здесь говорится, что гнев является тем, что не дает покоя, не отнимает, забирает покой нашего ума. И когда в нас, когда в нашем потоке сознания проявлен гнев, находится в проявлении, that we can actually see some which become like empirical experience for us. And so it's the text says this my mind will not experience peace. If it fosters painful thoughts of hatred, I shall find no joy or happiness. Unable to sleep, I shall feel unsettled. So when you become totally angry, what happens is you lose sleep. You don't find you are not able to taste the food which are really tasty. You cannot taste well, and then above all, your peace of mind is totally disturbed. And so when this happens, then you have no happiness, no joy. And so even doctors today advise people who are disturbed mentally to take rest, to relax.
And so when they say relax, I mean, it doesn't just mean go to your room and lie on your bed and physically just feel relaxed. But you may be physically lying on the bed. You may seem to be relaxing. But then if all sorts of thought processes that actually disturbs your peace of mind goes on in your mind, then there is no relaxation at all. And therefore, when you want to relax yourself, what you need to do is have no anger that disturbs your peace of mind, or at least have a neutral state of mind. And because anger is the factor, that causes problem between couples in the family, and then also it is the source of problem in society today. I mean, everywhere when there is anger, there is all kinds of conflicts, and through our anger and attachment, I mean, we create all kinds of problems and difficulties to others as well. Look at the situation in Syria today. We hear all these news. Everything. I mean, the conflict is going on, and people are killed, and all kinds of bad things are going on. And when you hear all these news, you can't just do anything, and you find yourself helpless. And so although you want to do something, you find yourself helpless, and you just need to say that, oh, how unfortunate it is, the situation in Syria. And so from the Buddhist psychological point of view, anger actually, when you are attached, when you have attachment or anger or hatred, what happens there is your mind is totally discriminating, and so your mind is biased. You can't see things, the reality, objectively, and so. And this, because of that, we see only what is distorted through our anger and attachment, and the intellect is blinded by attachment and anger. So these in turn leads to conflicts, and then the war and so forth, and all kinds of problems ensue from this blindness that is created by anger and attachment to us. And therefore, the text says, my mind, a master who has hatred is in danger of being killed, even by those who, for their wealth and happiness, depend upon the master's kindness. And then verse number 5 also read. 지금 샤라야 아니 가서다 다들 간다 지금 낙선 말씀 드리고 타네 간다다 샤 풍르자 지금 용대도가 하다 대인대고 아니 그다 띠띠띠띠벨레 샤는 네 차와 가인다 띠띠벨레 차야리 대인대고 아니 디부 첨부사나 네 진 가서 치마 동네지 동네 시도 잡고 있는데 왜 아니 냥가버지야 다 증기 아니 이다르지야 중을 전울지야 하시네 소도가 자들이 이두산에 거가다 시장기 통주 센들리보다 니를 못 집어서 되지 통 조수 못 집어 지기 침을 편절이네 또 동네지야지 용다들에서 다 진리 인도 컨시 짐도 통주가 되는 지다 샤도 돼 다 셰당을 끔미심을 셰당을 니미스대니 셰당 계획으로 더 동년체 수배냐는 제배이나 어다 센딜이네 대시기와 침업해절이네 대워시 문줄르데 토토야 라소거든지 용그레스 다진에 민주차다 되바이 대세발의 충주고 이미 대세는 시단대도 단정시 다 시단은 nhiệm 된다는데 셰당 자꾸 제 심백해도돼 nhiệm 된사를 가고래 다 셰당 그 참배 뇽무별로 인해 계획로 인해 가다 가인에 그 줄을 깨는 데는 깨고로 근데 이번 인도산에 셰당 계약이 쭉 이미도와 또
즉 셈도스 모듈을 용돼야 다디 시단 계약이 교체해야 돼 자자가 이 미디에 계약이 두인들이 한 상담에 이 미디어 마야지 다 디탑시잖아 아니 시단 계약이 두 소지 이 미디어 용이가 있는데 이 미디어 마야야 탑시 제니 아니 시단 과약 탑시 저래 스티순가 다들 대제 다게 저어대 세는 나무를 셔버자 다들 시단을 잡대 다 장모마도 시단 차대요 근데 인도산에 시단 계지기 이 미디어티 아니 마지야 다시 저래 시단 세야디 디더 달 나발레 저란 잔들라는 신 잔들라는 레신 미스 찔러 보여 다게니 가야이네 중미차스 네가 차이가 되면도 겨다는 냐만죠 다디 dom데 개주소연은 델럼메가 차지시 델럼메가 지시 개주소면은 델럼메가 차지해 당대샤시 And so verse number 6 mentions that not only are there the negative effects of anger is such that it disturbs our peace of mind and so forth in this life, but there are other results that ensue from there, such as in the next life. Because of anger, and what happens is you create intense negative karma, and then because of the intensity, the degree of intensity of negative karma that you create through anger, you are either born in the hell realm or the hungry ghost realm or the animal realm. And so the negative karma that is gravest leads you to to hell realm, and then the intermediate ones lead you to the hungry ghost realm, and then there's the small negative karmas that come through this anger. It leads you to be reborn in the animal realm. So this is talking about on the one hand, the anger can give rise to effects that are actually seen, that can be seen by us, observable by us, and on the other hand, it also leads to effects which are not seen, cannot be seen or visible to us. And then verse number 7 says so verse number 6 says, hence the enemy anger creates suffering such as these, but whoever assiduously overcomes it finds happiness now and hereafter. And so the term hereafter actually refers to what is the effects that are not visible to us, such as the suffering in the three realms, intense suffering in these three realms. And then I'm sorry, the term such as, that phrase, such as these, and refers to these. And then verse number 7 says, having found in its fuel of mental unhappiness or frustration in the prevention of what I wish for, and in doing what I do not want, hatred increases and then destroys me. And so what we need to do is how to combat anger is by actually looking at what actually causes anger. It is this frustration that we feel, and therefore it has its cause, and therefore we need to combat that cause, knowing what gives rise to unhappiness, and then stop it or avert it. 진짜 타지도 라말로면 두시고 가요. 다원 슈스잖아 라말로면 두시고 요 인도잖아 탐지 잡아 거야 돼. 다디 벌거 안다디 지 겨우슝데 땡게 지서 매 소소 된다 봐도 소소 장화리 예 다디
계속 담배이나 아니 땡겨서 그냥 내자네 아니 동버셔야 되지 마셔로 지지 생기듯이 가르쳐서 슝댕을 누기는 거 뭐에 담배 다 심사고지기 심주 자인들잖아요 고성가 버쳐 볼 거네 먼저 버셔 아니 쉬고 어디든지 아마 그냥 50을 쉬쉬 아마 50을 돼 됐어 어야 다 녹슬어서 어야 다 녹슬어서 계속 제주 어디 아마 데데데데데 카라킬 괜찮아 카라킬 어야 투샤 long time friend 저다가 이제 인도야 어이는 고성가버치 몇 겁네 간다 고성가버치 몇 뒤순 거래 멜럼 록베 덤시 중부 단다 로라 세워지게 송도가 아니 군지 주순배 탐자심을 나요 래 자들이 인도 다 간다 경험 고고모 좀 주들래 그 탐시여도 차디요 래 자들이 이번 인도잖아요 그냥 여부슝대 등에게 그냥 내자네 왕슈 동버슈잖아 아니 그 탐지냐 봐 인도잖아요 전환솔에 판도 말에 지금 라말레고 탐시들이 주나 그 견여래 나무한테 누구군데 대 쇼종아와 남자리야 원구멍 꿀라서 담냥 싸된 깡라서 생이스브리 쇼종아와 남자 왕멍 꿀는 거라도 저서 누구군데 대 캐순한체 아니 원구멍 가서 꿀라서 담냥 싸된 깡라서 근데 탐지 야고치 뭐도 담냥 차요 알아다 저한테 써야 돼 저들이 이제 야부터 되게 흉대된 게 여배이나 야 왕셔즈데 마셔시 남지 자신이 럽되게 독시 So tomorrow, what we are going to do is we'll have the Akshobhya initiation, and then also before that we'll go through the ceremony of Bodhisattva, and before that we will have the Upasaka vows, the layperson's vows, and therefore with regard to the Bodhisattva vows and Bodhisattva precepts and also Upasaka vows, what we are now going to go through is creating a spiritual bond, spiritual samaya between the disciple and the Lama. And because of that, it is very important for those people who wish to keep this relationship pure, that they must not be people who propitiate what is known as the malevolent spirit called Shugden. So, so far until today, yesterday and today, when you could have just regarded listening to some kind of a lecture, and it's not necessary that you should have considered me as your teacher or your master or anything like that. But then just listening to some lecture, general kind of explanation of the Dharma, but lecture. But tomorrow, because of this involvement of taking vows and precepts with regard the Bodhisattva and also Upasaka vows, and also the tantric initiation, you should have a very pure spiritual connection with the Lama, and therefore, though I usually ask people who propitiate Doja Shugden not to come to me for vows and initiations, and therefore I would like to request you and those of you who are propitiating Shugden not to come to take part in the vow ceremony for Upasaka ceremony and Bodhicitta ceremony and Tantra initiation. Of course, with regard to Doja Shugden, in the beginning, I also did the practice of Shugden, and actually Shugden started, issues started during the time of the fifth Dalai Lama, and later on I realized the truth about what the fifth Dalai Lama has said, and stopped doing practice of Shugden, and because the fifth Dalai Lama has actually identified Shugden as somebody who is born from wrong prayers, and
And because of this wrong prayer, the person is born as a malevolent spirit, perfidious spirit, and what he does is harm the beings and the Dharma, Buddha Dharma. And therefore, if you are perpetuating Shugden who has such features, then it would be no help to you, as well as it would be bad for the Lama also. Start tomorrow. We'll start around 7:30.